Hello my dear students, welcome to PW Kannada YouTube channel. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಶೋಕ್ ಎಸ್ಕೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಟೀಚರ್. ಎಸ್, ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಆರಾಮ? ಸೊ ನನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಆಡಿಯೋ ಮತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಓಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಬೇಗ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್, ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್. ಹಲೋ 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 ಹಲೋ, ಆಡಿಬಲ್ ಇದೆನಾ? ಹಾಯ್ 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 ಹಾಯ್. ಎಸ್ ಎಸ್, ನಾನು ಆರಾಮ್ ಟೀ ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಎಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಎಸ್, ಸೊ ಪೋಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಆಡಿಯೋ ಮತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಬಿಡಿ, ಓಕೆನಾ? ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್. ಸೊ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು PW ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಪೋರ್ಷನ್ಸ್ ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ measurements, first chapter. Second one, motion in a straight line, and the third one, motion in a plane. Okay, so 3 chapters irutte, and ee particular session minimum antandru saita namage 3 hours irutte, maximum 3.5 hours irutte. Fine, you know that from first year ondondu chapter ge ondondu question matra barutte, okay na? Adrinda so tumba questions ಮಾಡಿಸೋದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದೊಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟಾಪಿಕ್ ಅಥವಾ ಒಂದೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು 2ರಿಂದ 3 ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಎನಫ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಟುಡೇ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 80 ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಓಕೆ, 80 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ 3 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಓಕೆ. ಸೊ ಆಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಕ್ತಾ? ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ದ ಕನ್ಫರ್ಮೇಶನ್. ಡು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್? ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು, or else we can start this live session. Okay, yes, start ಮಾಡೋಣ. hi 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 ಕನ್ನಡಿಗ, hi. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ವೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎರರ್ ಅಥವಾ ಲೋಡ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವೆಬ್ಸೈಟಿಗೆ ಅಥವಾ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೈಟಿಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಲೋಡ್ ಬಿದ್ದು ನಮಗೆ ಆ ಸೈಟ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಥವಾ ನಾವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋ ಫೈಲ್ಸ್ಗಳು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ವೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಓಕೆನಾ? ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್, ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಅಂದ್ರೆ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರು, ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ ಕೇಳಿದ್ರು ಅಂತ, ಐ ಮೀನ್ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಅಂತ, ಓಕೆನಾ? ಎಸ್, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ನ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಸೊ 2024 ಉಲ್ಟಾ ಬಂದ್ಬಿಡೋಣ, ಓಕೆನಾ? ಸೊ 2024 ಅಲ್ಲಿ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. 2023 ಅಲ್ಲಿ ಅಕ್ಯುರೇಸಿ ಅಂಡ್ ಪ್ರಿಸಿಷನ್ ಮೇಲೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ 1 ಇಯರ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದೆನ್ SI ಯೂನಿಟ್ ಮೇಲೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ 2020 ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್, ಇವಾಗ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇಲ್ಲ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇಗ್ನೋರ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ 2019 ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ 2018 ಅಲ್ಲಿ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್, 2017 ಅಲ್ಲಿ SI ಯೂನಿಟ್ ಅಂಡ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ 2016 ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸೇ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಅಂಡ್ 2015 ಅಲ್ಲಿ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್, ಅಂಡ್ 2014 ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎರರ್. ಸೊ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎರರ್ ಇಲ್ಲ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಒನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ KCET ಎಕ್ಸಾಮ್. ಡನ್. ಎಸ್, ಕ್ಲಿಯರಾ? ಎಸ್, ಶಲ್ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅವರ್ ಸೆಷನ್ ವಿತ್ ಅನ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಅದೇ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಸಹಿತ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಓಕೆನಾ? ಪಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಫೈನ್, ಎಸ್. ಹಾ, ಸೊ ಯಾವುದು ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಪಾರ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡಂಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಸೆಷನ್ ಇಂದ ಔಟ್ ಆಗಿ. ಸೊ ದರ್ ಇಸ್ ಸಪರೇಟ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾರು ಈ ತರ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಡಿ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸೀರಿಯಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಗೆ ಟ್ರಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವರು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಂಥವ್ರಿಗೆ
ಅಂದವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸಪರೇಟ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಫಾರ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಡು ನಾಟ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಅ ಸೀರಿಯಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕೈಂಡ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್. ಎಸ್, ಕ್ಲಿಯರಾ? ಅಂಡ್ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಏನಂದ್ರೆ, ನಿಮಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಸ್ಪ್ಯಾಮ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಬೇಡದೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಡು ನಾಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇಟ್. ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆನಾ? ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ. ಫೈನ್. ಎಸ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ವಿ ಗಾಟ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಸೆಷನ್. ಎಂಟೈರ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಸಖತ್ತಾಗಿತ್ತು. 4 hour ಸೆಷನ್ ಸಖತ್ತಾಗಿತ್ತು. ಫೈನ್. ಎಸ್, ಫೈನ್. ಓಕೆ, ಸಿಲೆಬಸ್ ಮೇಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ವೆಂಕಟ್ ನಾಥ್, ಯಾವ ಸಿಲೆಬಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತೀರಾ ಅದು? ಹಾ ಹಾ, ರೈಟ್. ಕ್ಲಿಯರಾ? Okay, fine. So let's get started now. So let's get started with the very first question. So from units and measurements. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಾನು ಪೋಲ್, ಟೈಮ್ಲೆಸ್ ಪೋಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಬೇಗ ಸಾಧ್ಯನೋ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಯಾರು ನಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಸರ್, ಮಹಾ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತವೆ? ಸೊ ನಂದು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಂತೂ ಮಹಾ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೂಯಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೂಯಿಂಗ್ ಎಂಟೈರ್ PYQs. ಅಂದ್ರೆ 5 years PYQ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ದು ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ದು 15th ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಜಸ್ಟ್ ಡೇ ಬಿಫೋರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಇಂದ ಈವ್ನಿಂಗ್ ವರೆಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಟೋಟಲ್ 300 questions. ಫೈನ್. ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅ ಮೆಜರ್ ಇನ್ ದ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ವೇಬರ್ ಪರ್ ಆಂಪಿಯರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯೂನಿಟ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಸೊ ಯೂನಿಟ್ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ವೇಬರ್. ಸೊ ವೇಬರ್, ಸೊ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, so that is per ampere ಅಂತಂದ್ರೆ per ampere. okay, so what are the physical quantities? ವೇಬರ್ ಅನ್ನೋ ಯೂನಿಟ್ ಯಾವ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇದು? ಸರ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಆಂಪಿಯರ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾವ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಸರ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕರೆಂಟ್. ಸೊ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಯಾವ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ? ದಟ್ ಈಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಫ್ರಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್. ದಟ್ ಈಸ್ so self inductance ಮತ್ತೆ mutual inductance. okay, so that is, so flux divided by current. okay, so both self inductance as well as a mutual inductance. so that is option A and B. Option A and B. okay, so that is option D. okay, option D is the right answer. Very good, very good. Now let's move on to the next question. okay, so next question go on. The SI unit of a specific heat capacity is, okay, what is the SI ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಹೀಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ? ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಎಲ್ಲಿ ಕಲಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಥರ್ಮಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಅ ಮ್ಯಾಟರ್. ಥರ್ಮಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಅ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲೋರಿಮೀಟರ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಬೈ ದ ಬಾಡಿ ಅಂತ. ಆ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಬೈ ದ ಬಾಡಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಗಿವೆನ್ ಬೈ, ಓಕೆ, ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಬೈ ದ ಬಾಡಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಗಿವೆನ್ ಬೈ, ಸೊ MC ಡೆಲ್ಟಾ T ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ C ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು Q divided by, so M into delta T. okay, and ಇವಾಗ specific heat capacity ಇಲ್ಲಿ meaning of the symbols ಏನಂತಂದ್ರೆ, Q indicates it is the heat energy, where M is indicates a mass of the body, C indicates a specific heat capacity of the body, delta T indicates it is the change in a temperature. okay, C that is equals to, what is the unit of a heat energy? any type of energy ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎನರ್ಜಿನ. ಅದು ಲೈಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕೆಮಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ SI ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಜೌಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಜೌಲ್. ಸೊ ಈ ಜೌಲ್ ನ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ J ಅಂಡ್ ಮಾಸ್ ನ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ kg ಅಂಡ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ನ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಇದನ್ನ ಫರ್ದರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಜೌಲ್ ಪರ್ kg ಪರ್ ಕೆಲ್ವಿನ್. ಓಕೆ, ಜೌಲ್ ಪರ್ kg, ಸೊ ಪರ್ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್? ಇಲ್ಲಿ ಜೌಲ್ ಪರ್ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಇದೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್. ಜೌಲ್ ಪರ್ kg ಇಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಜೌಲ್ ಪರ್ ಮೋಲ್ ಪರ್ ಕೆಲ್ವಿನ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ SI ಯೂನಿಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ SI ಯೂನಿಟ್ ಕೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ D ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಆಪ್ಷನ್ D ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೋಡಿ, 63% ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಈಗ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು.
ದಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋದೇನು, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಅಟೆಂಟಿವ್ ವೈಲ್ ಆನ್ಸರಿಂಗ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್. ಓಕೆ, SI ಯೂನಿಟ್ ಕೇಳಿದಾರೆ. ಓಕೆ ರೈಟ್, ಮೋಲ್ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಅ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಮೋಲ್ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಅ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೌ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. The question is the the unit of a Stephen's constant is. ಈ ಸ್ಟೀಫನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಫ್ರಮ್ ಥರ್ಮಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಅ ಮ್ಯಾಟರ್. ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 3 ಟೈಪ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದು? ಕಂಡಕ್ಷನ್, ಕನ್ವಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್. ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಕನ್ವೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಕನ್ವೆಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲ, ಅಂಡ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಪವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಪವರ್ ನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ದಟ್ ಪವರ್ ಇಂಡಿಕೇಟೆಡ್ ಬೈ ದಟ್ ಇಸ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಎ ಟಿ ಪವರ್ 4 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ವೇರ್ ಪಿ ಇಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟಿಂಗ್ ಪವರ್, ಸಿಗ್ಮಾ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಸ್ಟೀಫನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಎ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಏರಿಯಾ ಅಂಡ್ ಟಿ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ನಮಗೆ ಸಿಗ್ಮಾದಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋಣ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಅ ಸ್ಟೀಫನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಗಿವೆನ್ ಬೈ ಸೊ ಪವರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎ ಟಿ ಪವರ್ 4. ಇವಾಗ SI ಯೂನಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ಪವರ್ ಯಾವ ತರ ಬರೀತೀವಿ? ವಾಟ್. ಅಂಡ್ ಏರಿಯಾ ಸರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂಡ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಪವರ್ 4. ಸೊ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಟೀಫನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ವಾಟ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪರ್ K ಪವರ್ -4. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದು? ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. ಓಕೆ, ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ K ಪವರ್ -4. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ನೌ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನೋಡಿ, ಕನ್ವರ್ಟ್ 36 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಟು ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ವರ್ಷನ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಟ್ರಿಕ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಮೆಥಡ್ ಸಹಿತ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆನಾ? ರೈಟ್. ಸೊ ಕೆಲವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾವ ಇಯರ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆನಾ? ದಾಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಜನರಲ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂದ್ರೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಮೆಥಡ್ ಏನ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಂತಂದ್ರೆ ದಿಸ್ 36 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸೊ ಪರ್ ಅವರ್ ನ ಯಾವ ತರ ಬರೀಬಹುದು ಸರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ 36 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸೊ ಪರ್ 1 ಅವರ್. ಓಕೆ, ಸೊ 1 ಅವರ್ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಈ 36 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನ ಮೀಟರ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂಡ್ ಅವರ್ ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀತೀರಾ ಸರ್? 36 ಅನ್ನೋದು ಕಾಮನ್ ಅಂಡ್ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1000 ಮೀಟರ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಎಸ್ ಸರ್. ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 1 ಅವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ 3600 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 2 zeros, so 2 zeros get cancelled and 36 get cancelled. So final ಆಗಿ 10 divided by 1 that is nothing but 10 meter per second. ಅಂದ್ರೆ so 36 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ ನ ಓಕೆ 36 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ ನ 10 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಇದು ಒನ್ ಮೆಥಡ್. ಇನ್ನೊಂದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಇದೆ. ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಟು ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಟು ಸೊ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಬರೀತೀನಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಸೊ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಟು ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಗಿವೆನ್ ಬೈ 5/18 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಓಕೆ, ಅದೇ ನಮಗೆ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂದ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೊ 18 divided by 5 ಸೊ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಟ್ರಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಶಾರ್ಟ್ ಟ್ರಿಕ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ 36 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಈ ಟ್ರಿಕ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಸೊ 36 ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಈ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ ನ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ 5 divided by 18 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ and 18 ಮತ್ತೆ 36 divided by 18 that is a 2 into 5 that is equals to 10. so 10 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಶಾರ್ಟ್ ಟ್ರಿಕ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬಹುದು. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಯಾವುದು ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ 10 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. 10 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ. ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನೋಡೋಣ. ಬಿಫೋರ್ ದಿಸ್ option B is the right answer. Very good. Now let's move on to the next question. So next question is convert to 500 kg per meter cube of density of a CGS system. ಇಲ್ಲಿ conversion of
ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಟು ಅನದರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಯಾವ ತರ ನಾವು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸರಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಯಾವ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಫಸ್ಟ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಹಿಯರ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವೆನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ kg/m³, ಇಲ್ಲಿ ಅವರೇ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಡೆನ್ಸಿಟಿ. ಸೊ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅನ್ನೋದು SI ಯೂನಿಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ kg/m³. ಓಕೆ, kg/m³. ಅದೇ CGS ಯೂನಿಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ CGS ಯೂನಿಟ್ ಏನು ಗ್ರಾಮ್, m³. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ cm³. ಓಕೆ, ಸೊ kg/m³ ಇಂದ g/cm³ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಕೊಟ್ಟಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಸರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ 500. ಸೊ kg/m³. ಓಕೆ, ಸೊ kg/m³. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾನು ಯಾವ ತರ ಬರೀಬಹುದು? per m³. ಸೊ 500 ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಂಡ್ kg ಸಹಿತ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1m³ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಓಕೆ, ನೌ ಸೊ 500 ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 1 kg ನ ಎಷ್ಟು ಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು? ಸೊ 1 kg ನ 1000 ಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸೊ 1 ಮೀಟರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 100 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಸೊ ಇದು ಕ್ಯೂಬ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. ಸೊ ಫರ್ದರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 500 into 1000 ಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಈ 100 ನ 3 ಟೈಮ್ಸ್ ಬರೀರಿ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪವರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ 3 ಟೈಮ್ಸ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ 3 ಟೈಮ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವಾಗ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2 zeros, ಇಲ್ಲಿ 2 zeros, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ 2 zeros, ಇಲ್ಲಿ 2 zeros, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 0, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 0. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸೊ 500 kg/m³. ಸೊ ದಾಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 5 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 10 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ 0.5. ದಟ್ ಈಸ್ g/cm³ ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. ಓಕೆ, g/cm³ ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. 0.5 is the right answer. Okay, 0.5 g/cm³ is the right answer. I hope it is clear for everybody. So ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರೋ ಅನ್ಸೈತೆ. ಥಮ್ಸ್ ಅಪ್ ತೋರಿಸ್ಬಿಡಿ ಬೇಗ ಬೇಗ. ಎಸ್, ಬೇಗ ಬೇಗ. ಎಸ್ ಎಸ್, ಬೇಗ ಬೇಗ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಎಸ್. ಸ್ವಲ್ಪ ನನ್ನ ಗಂಟ್ಲು ನೋವಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಏನಂತಾರೆ ಲೌಡ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಡೋಂಟ್ ಮೈಂಡ್. ಸೊ ಇಷ್ಟೇ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವಾಯ್ಸ್ ಬರೋದು. ಓಕೆ, ಎಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಯಾರು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನಾವ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ 1 Newton ಆಫ್ ಅ ಫೋರ್ಸ್ ಟು CGS systems. ಇಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ 1 Newton ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಅ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂಡ್ CGS ಯೂನಿಟ್ ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ನಾವು ಫೋರ್ಸ್ ನ ಯಾವ ತರ ಬರಿತೀವಿ? ಸೊ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾ ಇಂದ ಯಾವ ತರ ಬರಿತೀವಿ ಸರ್? ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾ ಅಂತಂದ್ರೆ F is equals to ma. Am I right? Yes sir. ಇಲ್ಲಿ 1 Newton ಅಂತ ನಾನು SI ಯೂನಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿತೀನಿ. ಈ 1 Newton ಅಂತ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ SI ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಅ ಫೋರ್ಸ್. Am I right? ಇಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ 1 kg. ದಟ್ ಇಸ್ SI ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಅ ಮಾಸ್. ಅಂಡ್ ಎ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್. ಅದನ್ನ ಯಾವ ತರ ಬರೀಬಹುದು? 1 meter/s² ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ರೈಟ್? ಸೊ 1 meter/s², ಸರ್. ಓಕೆ, ಸೊ 1 Newton ನ CGS ಯೂನಿಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದು ಯಾವ ತರ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ. ಈ 1 kg ಯಾವ ತರ ಬರೀಬಹುದು ಸರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ 1000 grams. ಓಕೆ, ಈ 1 meter ಯಾವ ತರ ಬರೀಬಹುದು ಸರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ 100 cm/s². ಓಕೆ, ಎಷ್ಟು zeros ಅದು ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ. 1 2 3 4 5. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ನಮಗೆ 5 zeros ಆದವು. Therefore 1 Newton that is equals to 10⁵. So g/cm/s². Okay, so 1 Newton that is equals to 10⁵. What about this one? So it is a dyne. Okay, it is a dyne. So 10⁵ dyne. Okay, so ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ so that is option B is the right answer. Okay, option B is the right answer. Very good, very good. Now let's move on to the next question. The next question ನೋಡಿ, convert 1 joule of work to CGS unit. ಅಂದ್ರೆ again here SI unit to CGS unit ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಯಾವುದು ಸರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ವರ್ಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವರ್ಕ್ ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀಬಹುದು? ಫಾರ್ಮುಲಾ ವೈಸ್ ಸರ್. ವರ್ಕ್ ಡನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸೊ ಫೋರ್ಸ್ ಇಂಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಆಮ್ ಐ ರೈಟ್? ಎಸ್ ಸರ್, ಫೋರ್ಸ್ ಇಂಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಅಂಡ್ ಈ ವರ್ಕ್ ನ SI ಯೂನಿಟ್ ಏನು ಸರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಜೌಲ್. ಈ ಜೌಲ್ ನ ಯಾವ ತರ ಬರೀಬಹುದು? ವಾಟ್ ಇಸ್ SI ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಸರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ 1 Newton.
what is SI unit of a displacement ಅಥವಾ distance? Sir, it is the 1 meter. Okay. So 1 joule that is equals to 1 Newton ನ ಯಾವ ತರ ಬರೀಬಹುದು ಇನ್ನ CGS system ಅಲ್ಲಿ? So just before previous slide ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ force it is given by 10 power 5 dyne. Okay, so let me write it as a 10 power 5 dyne into 1 meter ನ ಯಾವ ತರ ಬರೀತೀರಾ? 100 centimeter. ಆ 100 ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ 100 ಇದೆ. That means ಎಷ್ಟು zeros ಇದೆ? Sir, 2 zeros ಇದೆ. So therefore ಈ 100 ನ 10 power 2 centimeter ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? So 10 power 2 centimeter. Now 1 joule that is equals to 10 power 5 10 power 2 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? Sir, it is 10 power 7. So dyne centimeter. Okay, so dyne centimeter. So ಈ dyne centimeter ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? Erg ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. It is the CGS unit of a work ಅಥವಾ energy. Okay, this conversion it is for a both work as well as energy. Okay, so that is 10 power 7 erg. Okay, so that is 10 power 7 erg. Option C. Option C is the right answer. Very good. Now let's move on to the next question. Yes, the question is the radius of earth is 6400 into 10 power 3 meter. The order of the magnitude. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ನಾನು ದೂರ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋದು ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂತ ಯಾವ ತರ ಬರಿತೀವಿ? ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ರಿಲೇಷನ್ ಇದೆ. n that is a number, so n into 10 power x. ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂದ್ರೆ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಈ x ನಾವು ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಿಸ್ n ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ದಿಸ್ n ಶುಡ್ ಬಿ, ಓಕೆ, n ಮಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಶುಡ್ ಬಿ 0.5 ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತೆ 5 ಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇರಬೇಕು. ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ 0.5 ಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇರಬೇಕು, ಸಾರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು, ಅಂಡ್ 5 ಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇರಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ this number it is always lies between 0.5 and 5 ಗೆ. ಸೊ 0.5 ಗಿಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದು 5 ಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇರಬೇಕು. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್. ಓಕೆ, ಅದ್ರ ಕಂಡೀಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಯಾವುದು? 6400 into 10 power 3 ಮೀಟರ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ 0.5 to 5 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು 6400 ನಾನು 64 ಇಂಟು 10 ಪವರ್ 5 ಅಂತ ಬರಿಬಹುದಾ? ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲೊಂದು 2 zeros ಇದೆ. ಸೊ 2 zeros ನ 10 power 2 ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. 10 power 2 plus 3 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 10 power 5. ಅಂಡ್ ಈ 64 ಅನ್ನೋದು 5 ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? 6.4 ಇಂಟು 10 power 6 ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. ಅಂಡ್ ಇವಾಗ ಅಗೇನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಚೆಕ್ ದಿಸ್ 6.4 ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 5. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಮತ್ತೊಂದು ಡೆಸಿಮಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ನ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. 0.64 ಇಂಟು 10 power 7. ಸೊ ನಾವು ಈ 0.64 ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 5 ಅಂಡ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 0.5. ಇವಾಗ ಇದು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಲೈಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 0.5 to 5. 0.5 ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂಡ್ 5 ಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಸೊ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ x ಹಿಯರ್? ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ x, ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 7. Order of the magnitude that is equals to 7. That is option D. Option D is the right answer. ನೋಡಿ, ಜಸ್ಟ್ 4.88 ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ 3 ಅಂತ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ತರ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕಷ್ಟ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ರೆ ಹೇಗೆ ಅಲ್ವಾ? ಜಸ್ಟ್ 4% ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. Now let's move on to the next question. So that is subtract 4.27153 from 6.807 and express the result to appropriate number of a significant figure ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್. ಓಕೆ, ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಒಂದು ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯಾವ ತರ? ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ? ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಡಿಷನ್, ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಡಿವಿಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಎಡಿಷನ್ ಮತ್ತೆ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮತ್ತೆ ಡಿವಿಷನ್, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ 2 ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಅರಿಥಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರಕಾರ, ಸೊ ಅರಿಥಮೆಟಿಕ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ, ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ 2 ಗ್ರೂಪ್ಸ್. ಯಾವ ರೀತಿ? ಸೊ ಒಂದು ಎಡಿಷನ್ ಮತ್ತೆ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಎಡಿಷನ್ ಆರ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಇನ್ನೊಂದು
ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಡಿವಿಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಡಿವಿಷನ್, ಈ ಎಡಿಷನ್ ಮತ್ತೆ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪ್ಲೇಸಸ್. ಓಕೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪ್ಲೇಸಸ್. ಓಕೆ, ಡೆಸಿಮಲ್ ಪ್ಲೇಸಸ್, ಡೆಸಿಮಲ್ ಪ್ಲೇಸಸ್. ಓಕೆ, so decimal places, and answer must be, okay, answer must be minimum, so minimum decimal place. Okay, so minimum decimal place, answer must be in a terms of minimum decimal place ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಸಪೋಸ್ ನಿಮಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡಿವಿಷನ್ ಬಂತಂದ್ರೆ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾಟ್ ಆನ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪ್ಲೇಸಸ್. ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್, ಈ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ನ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮಿನಿಮಮ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಮಿನಿಮಮ್, ಸೊ ಮಿನಿಮಮ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಆಪರೇಷನ್ ಯಾವುದು? ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಏನ್ ನೋಡ್ಬೇಕು? ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿ, ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ನ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಡೆಸಿಮಲ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ವೇ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಹೇಳೋದಂದ್ರೆ, ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ನೋಡಿ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ಸ್ ಇದೆ? 1 2 3 4 5. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 5 ಇದೆ, ಯಾವುದು? ಡೆಸಿಮಲ್ ಪ್ಲೇಸಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ? 1 2 3, ಇಲ್ಲಿ 3 ಇದೆ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ 3 ಡೆಸಿಮಲ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ 3 ಡೆಸಿಮಲ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಇರಬೇಕು. ಇವಾಗ ನಾನು 6.807 ಇದೆಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ 4.271, ಸೊ 53, ಇದು 0 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನಾವು ಈ 0 - 3 ಅಂತ ಹೋಗುತ್ತಾ, ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ, ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇದು ಹೋಗಲ್ಲ. ಸೊ ಕ್ಯಾರಿ 1. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ಯಾರಿ 1 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು 10 ಆಗುತ್ತೆ. 10 ನಲ್ಲಿ 3 ಹೋದ್ರೆ 7. ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾರಿ 9. 9 - 5 ಎಷ್ಟು? 4. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ 7 ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾರಿ ಆಗಿದೆ 6. 6 - 1 ದಟ್ ಇಸ್ 5. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ 10 - 7 ದಟ್ ಇಸ್ 3. ಇವಾಗ 7 - 2 ದಟ್ ಇಸ್ 5 ಪಾಯಿಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ 6 - 4 ಎಷ್ಟು? 2. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಬೇಕು? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆನ್ಸರ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪ್ಲೇಸಸ್. ಓಕೆ, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಂಬರ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ. ಎಷ್ಟಿದೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪ್ಲೇಸಸ್? ಮಿನಿಮಲ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು? 3. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ 3 ಡಿಜಿಟ್ ಇರಬೇಕು. 1 2 3 ಅಂದ್ರೆ ಈ 4 ನ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ 4 ನ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ರೌಂಡ್ ಆಫ್, ಈ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ 4 ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 5. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಪ್ರಿಸೀಡಿಂಗ್ ಡಿಜಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ 5 ಏನಿದೆಲ್ಲ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಅನ್ಚೇಂಜ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಅನ್ಚೇಂಜ್ಡ್. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಸೊ 2.535 is the answer. Okay, so 2.535 is the right answer. Okay, option A is the right answer. Very good, very good. Now let's move on to the next question. Next question nodi, 5.74 gram of a substance occupies 1.2 centimeter cube. Express its density by keeping the significant figures in our view. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆಪರೇಷನ್ ಇದೆ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಡೆನ್ಸಿಟಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಡೆನ್ಸಿಟಿ. ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? ಸೊ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮಾಸ್ ಪರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಮಾಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಷ್ಟಿದೆ ಮಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ? ಸರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ 5.74 ಗ್ರಾಮ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸೊ 1.2 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಇದು ಯಾವ ಆಪರೇಷನ್ ಇದೆ? ಮಾಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿವಿಷನ್. ಡಿವಿಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಮಿನಿಮಮ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಆರ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿವಿಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್, ಮಿನಿಮಮ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಮಾಸ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಇದೆ? ಸರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ 3 ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್. ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್? ಸರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ 2 ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್. ಓಕೆ, ಸೊ 2 ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್. ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಸಹಿತ 2 ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ 2 ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ? ಸೊ 2 ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 3 ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ 3 ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ 2. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ?
ಸೊ 5 and the last option that is significant figure, so 2. Okay, so 2 ಇದೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದನ್ನ. ಸೊ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ 2 ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ ಇರಬೇಕು. ದೇರ್ಫೋರ್ ಈ 3 ಮತ್ತೆ ಈ 5 ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಯ್ತು. ನಮಗಿರೋದು 4.8 ಮತ್ತೆ 4.7 ಮಾತ್ರ ಉಳಿತು. ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಸೊ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ಟರ್ ಡಿವಿಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ 5.74 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1.2 ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ 4.7833 ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ನಮಗೆ 3 ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಾರಿ, 2 ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ 1 2 ಅಂದ್ರೆ ಈ 8 ನ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ 8 ನ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 8 ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 5. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಪ್ರಿಸೈಡಿಂಗ್ ಡಿಜಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಒಂದನ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ಲಸ್ 1 ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 7 plus 1 that is 8 gram per centimeter cube. So that is gram per centimeter cube. Okay, so that is 4.8. That is option B is the right answer. Okay, option B is the right answer. Clear? Yes. What is the reason, Manohara? Yake bhaiya 50% answer madidira. Let's move on to the next question. Okay, so next question ge idanna direct agi ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬಹುದು. Will you try right now? Without solving, okay, without solving you can try. ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ತೋರಿಸಿ ನೋಡಿ. Without solving this question, ಇವಾಗ ನಾನೇನೋ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಆ ತರ ಮಾಡ್ದೇನೆ ನಾವು ಆರಾಮಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೇಗೆ? Substance of a mass 49.53 gram occupies 1.5 centimeter cube of a volume. The density of a substance in terms of a gram per centimeter cube with a correct number of a significant figure ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಈ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮಾಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ರೇಷೋ. ಇಲ್ಲಿ ಡಿವಿಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬಂತು. ಡಿವಿಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬಂದ್ರೆ ಏನ್ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು? ಮಿನಿಮಮ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಸರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ 4. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಸರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ 2. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ 2 ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಸರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 2. ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಸರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ 4. And option C significant figure ಎಷ್ಟಿದೆ? Sir again it is a 4. And option D significant figure ಎಷ್ಟಿದೆ? Sir it is a 3. So ನಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು? 2 ಇರಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿ 2? Only one, that is option A. Direct without solving the numerical problem. Right? It's as simple. Okay, so that is option A only. Now let's move on to the next question. Next question, that is the number of significant figures in the number 4.8000 into 10 power 4 and 48000.50 are respectively. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೇಳ್ತಿರೋದು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್. ಓಕೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಯಾವಾಗ 10 ಪವರ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ಪೊನೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಓಕೆ 10 ಪವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೊನೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನೇನು ಪವರ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ನಾನ್ ಇನ್ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಈ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಝೀರೋಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಟ್ರಯಲ್ ಅಥವಾ ಎಂಡಿಂಗ್ ಝೀರೋಸ್ ಏನಾದ್ರು ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಝೀರೋಸ್ ಸಹಿತ ನಾವೇನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್. ಅದೇ ಲೀಡಿಂಗ್ ಝೀರೋಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದು ಡೆಸಿಮಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇರ್ಲಿ ಇಲ್ದೆ ಇರ್ಲಿ ಅದೇ ನಾವು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಲೀಡಿಂಗ್ ಝೀರೋಸ್ ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಎ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್, ಬಟ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಝೀರೋಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಇಫ್ ದೇ ಅಪಿಯರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಓಕೆ ರೈಟ್. ಸೊ ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡಿದ್ರೆ 1 2 3 4 5 ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ 5 ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್. ಇಲ್ಲಿ ಸೊ 1 2 3 4 5 6 7, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 7. ಸೊ 5 and 7 is the right answer. Okay, so option B is the right answer. Okay, option B is the right answer. Yes, very good. Now let's move on to the next question. Next question, that is a dimensionless quantity. Yes. Hi. Sir, I'm getting 13 among physics paper. I'm scared. How to improve? ಏನಿಲ್ಲ, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಳ್ಕೊತಿದ್ರ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೀಕ್ ಏರಿಯಾ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆನ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಏರಿಯಾಸ್. ಓಕೆ, ಎಸ್. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಲೆಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂತಿದೆ. ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಲೆಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ಗೆ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಗಿವ್ ಮಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್? ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಲೆಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ಗೆ ಸರ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಲೆಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸರ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಓಕೆ ಸರ್, ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಲೆಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಪೈ ಆಗಿರ್ಲಿ ಎಚ್ ಆಗಿರ್ಲಿ ದೀಸ್ ಆರ್ ಓಕೆ. ಸೊ ಪೈ ಓಕೆ ಇದಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಪೈ ಆದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಲಿ ಅಥವಾ
ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂತ ಬರೀತೀವಿ 22/7 ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್, ಓಕೆ, ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್, ನಂಬರ್ಸ್, ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಲೆಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಪ್ಲೇನ್ ಆಂಗಲ್, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಟೆರೇಡಿಯನ್ ಸಾಲಿಡ್ ಆಂಗಲ್, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಲೆಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ನೆವರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ದೆನ್ ಮೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಅಂಡ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿರೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 2 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರೀತೀನಿ, ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಯೂನಿಟ್ಲೆಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್, ಓಕೆ, ಸೊ ಯೂನಿಟ್ಲೆಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್, so unitless quantities, okay, so unitless quantities can never, okay, so can never have dimensions, okay, so dimensions iralla. Example ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, example, okay, unitless ಅಂತಂದ್ರೆ so numbers ಆಗಿರಬಹುದು 1 2 3 ಆಗಿರಬಹುದು and so on. Next one pi, next one refractive index, all these are unitless as well as the dimensionless, okay, unitless as well as the dimensionless. Next statement ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ dimensionless quantities, okay, so dimensionless quantities, dimensionless quantities, so dimensionless quantities can have okay, can have units, can have a units. Example ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ sir, example, so plane angle, okay, so that is the plane angle. So next one ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ solid angle, okay, solid angle. These two are the example. ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಇದರಲ್ಲಿ dimensionless quantities can have a unit ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದಾರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಲೆಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ಇಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಲೆಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್, ಎರಡು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಲೆಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್? ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಲೆಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಮೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಓಕೆನಾ. ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಲೆಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಮೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಯೂನಿಟ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. 43%, 42% ಗಾನ್. ಯಾವುದು ನೆವರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಯೂನಿಟ್ಲೆಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ನೆವರ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಲೆಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್, ಓಕೆ, ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಲೆಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ನೋಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಯೂನಿಟ್ಸ್, ಓಕೆ, ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದಾ? ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಆನ್ಸರ್ ಇದೆ, ಓಕೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ಅ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ in a time t is a going by x is equals to a plus bt plus ct square plus dt square. Find dimensions of a, b and a, b, c and d. Okay, ivaga concentrate ಮಾಡಿ. This question is based on, okay, so this question is based on homogeneity principle, okay. So by homogeneity principle, okay, so homogeneity principle ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? homogeneity principle ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ LHS, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ RHS. ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳುತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಆಡೆಡ್ ಆರ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್, ಬಟ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಆಡೆಡ್ ಆರ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಅಂಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಓಕೆನಾ. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸೈಡ್, ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಓಕೆನಾ. So first ಏನು sir, it is x is equals to a, dimensions of left hand side that is equals to dimensions of right hand side. ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, so dimensions of left hand side that is equals to dimensions of right hand side. ಇದು ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, so dimensions of left hand side that is equals to dimensions of right hand side. Next one, so dimensions of left hand side that is equals to dimensions of right hand side. Okay, ಕ್ಲಿಯರಾ? ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡಿ, so a ಬೇಕು, therefore x ಅಂತ ಬರಿಬೋದಾ? Yes sir. What is the dimensions of a? What is the dimensions of a? Sorry, x. Dimensions of x. X ಏನು ಹೇಳ್ತಾರದು? ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ L power 1. ಓಕೆ ಸರ್. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ b ಬೇಕು, ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ x ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ t ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ಇದನ್ನ b ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ b ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ x ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು L power 1 t power -1. ಇದು -1 ಯಾಕೆ ಬಂತು? ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬಂದ್ರೆ -1 ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ಬೇಕಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಯಾವುದು? ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ L power 1 ಇರಬೇಕು, ಓಕೆನಾ. ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ L power 1 ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ L power 1 ಇದೆ, ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಇಲ್ಲಿ L power 2 ಇದೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಇಲ್ಲಿ L power 1 ಇದೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್, ಓಕೆ.
ಅಂಡ್ ಇದು L ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 2 ಇದೆ, ಇದು ಎಲಿಮಿನೇಟೆಡ್. ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ A ಅಂಡ್ C ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆನ್ಸರ್ ಇರೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನ್ ಬಂತು, L ಪವರ್ 1 T ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 1 ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ L ಪವರ್ 1 T ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 1 ಇದೆ, ಇದು ಪಾಸಿಬಲ್ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ L ಪವರ್ 2 ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ರಾಂಗ್. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ. ಇದನ್ನ ಫರ್ದರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಸಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಲ್ ಪವರ್ 1 ಟಿ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 2. And similarly, so d that is equals to x divided by t power 3. ಅಥವಾ d is equals to so l power 1 t power minus 3 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. a ವ್ಯಾಲ್ಯೂ l power 1, b ವ್ಯಾಲ್ಯೂ l power 1 t power minus 1, c ವ್ಯಾಲ್ಯೂ l power 1 t power minus 2 and d value l power 1 t power minus 3. That is option A is the right answer. Okay, option A is the right answer. Yes, do you have any questions still here? ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆನಾ? ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆನಾ? ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಶೋ ಯುವರ್ ಥಮ್ಸ್ ಅಪ್ ಬೇಗ ಬೇಗ. ಎಸ್, ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಕ್ವಶನ್ ಜಸ್ಟ್ ಟು ಶೋ ಯುವರ್ ಥಮ್ಸ್ ಅಪ್ ಬೇಗ. ಬೇಗ ಬೇಗ. ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಓಕೆ, ಲೀಡರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬೇಕಾ? ಫೈನ್, ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬಿಡೋಣ. ಸೊ ಲೀಡರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ ವೆಂಕಟ್, ಲಿಯೋ, ಇಶಾ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಸಾಕ್ಷಿ, ಶಾರದಾ, ಸೃಷ್ಟಿ, ದೇವೇಂದ್ರ, ವಿನಯ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಡಿ. ಫೈನ್. ಸೊ ಟಾಪ್ 10 ಆಯ್ತು. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋಣ. The next question is v is equals to a divided by b minus x square. In this relation, if v is the velocity and x is the length, find the dimensional formula of a and b. Andre product na find ಮಾಡಬೇಕು. Okay, yes, please concentrate. Ravi, total ಆಗಿ minimum ಅಂದ್ರೂ 3 hours ಇರುತ್ತೆ. So maximum ಅಂದ್ರೆ 3.5 hours. Okay, right. So ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಯಾವುದು? Sir, it is a v is equals to a divided by so b minus x square. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ, b ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಏನಿದೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಹೋಮೋಜಿನಿಟಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸೇಮ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಆಡೆಡ್ ಆರ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್. ಓಕೆ, ಸೇಮ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಆಡೆಡ್ ಆರ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್, ಬಟ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಬಿ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಬಿ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಲೆಂತ್. ಸೊ ಎಲ್ ಪವರ್ 2 ಡನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಏನು? ಸೊ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸೊ ವಿ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ 2 ಅಂಡ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಲ್ ಪವರ್ 1 ಸೊ ಟಿ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 1. ಯಾವ್ದಿದು? ಸರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಥವಾ ಸ್ಪೀಡ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಏನಿದೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಎಲ್ ಪವರ್ 2. ಓಕೆ, ದ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ b minus x square that is l power 2. So ಇಲ್ಲಿ so l power 3 t power minus 1 ಅಂತ ಬರೋದು ಸಾಕು. So this is our required solution. So l power 3 right. So l power 3 ಎಲ್ಲಿದೆ? l power 3 ಇಲ್ಲಲ್ಲ. Did we made any mistake? l power 1 ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆಲ್ಲ. l power 3. ಸೊ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನ ಒಂದು ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಲ್ ಪವರ್ 3 ಟಿ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಸಿ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಸಾರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋದೇನು ನಮಗೆ? ಸೊ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಇದೆ. ನಾವ್ ಸೊ ಎ ಡಾಟ್ ಬಿ, ಸೊ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ ಎಲ್ ಪವರ್ 3 ಟಿ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 1. Next one L power 2. Okay, so next one ನೋಡಿದ್ರೆ so that is L power 5 T power minus 1. Okay, so this is the product of A and B, that is L power 5 T power minus 1. Okay, so that is option C. Option C is the right answer. Okay, yes, exactly, yes. A by B ಅಲ್ಲ, so that is AB. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ multiplication. Okay, so multiplication ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, that is L power 5 and T power minus 1. ಕ್ಲಿಯರಾ?
ಹಾ, ಓಕೆ ವೆಂಕಟನಾಥ್, ನೋಟೆಡ್. ಎಸ್, so that is option C. Option C is the right answer. Okay. 83%. Very good. So next question ನೋಡಿ. Next question is, if A and B are of two physical quantities having different dimensions. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. What is that condition ಅಂದ್ರೆ different dimensions. Then which of the following can denote a new physical quantity ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು homogeneity principle ಪ್ರಕಾರ the quantities which are having different dimensions can be multiplied or divided, but those quantities cannot be added or subtracted. Therefore, ಯಾವ ವರ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. A plus B not possible because different dimensions cannot be added. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಒಂದು 5 kg ಸಕ್ಕರೆಗೆ, ಓಕೆ, ಒಂದು 5 kg ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ಗೆ, ಓಕೆನಾ, 5 kg ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ಗೆ 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಬರಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಬರೀತೀರಾ. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಟೈಮ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟೈಮ್ ನ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೈ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ? ನಿಮಗೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ನಿಮಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಇಂಟು ಟೈಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಡಿವಿಷನ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್, ಬಟ್ ಎಡಿಷನ್ ಮತ್ತೆ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ when a physical quantity is having different dimensions. Okay, so ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮತ್ತೆ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್, ಸಾರಿ, ಎಡಿಷನ್ ಮತ್ತೆ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್, but division is possible. That is option C is the right answer. Okay, option C is the right answer. Nice. Next question. Yes, question ನೋಡಿ. The time dependence of a physical quantity P is given by P is equals to P naught exponential of minus a t power 2, where a is the constant, t is the time. The constant a is. ಇಲ್ಲಿ a ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಎಸ್, ಕ್ಲಿಯರಾ? ಯಾರ್ಯಾರು ಡು ನಾಟ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್, ಅಗೇನ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು, ನಿಮಗೆ ಚಾಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಗೋ ಹೆಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಾನೇ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನೋಡಿ. ನಾನು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನೀವು ರಿಟರ್ನ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಕೀಪ್ ದಟ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಗಿವೆನ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಪಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು, ಪೋಲ್ ಆನ್ ಆಯ್ತಾ? ಎಸ್, ಆನ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಪಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು, ಸೊ ಪಿ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್, ಸೊ ಮೈನಸ್ ಎ ಪವರ್ ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಓಕೆ, ಸಾರಿ, ಎ ಟಿ ಪವರ್ 2. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಲೆಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅನ್ನೋದು ಸೊ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಲೆಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಸೊ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಲೆಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಲೆಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಯಾವ್ದನ್ನ ಕರೀತಾರೆ? ಸೊ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಲೆಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಸೊ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಲಾಗ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಲ್ಯಾನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲಾಗ್, ಲ್ಯಾನ್, ಆಮೇಲೆ ನಂಬರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಂಬರ್ಸ್, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಲೆಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್. ಓಕೆ, ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಪವರ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಟಿ ಪವರ್ 2 ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಈ ಅನ್ನೋದು ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಲೆಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ರೈಟ್? ಇದನ್ನ ಬರೆದ್ರೆ ಸೊ ಈ ಎ ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಲೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ 1 ಅಂತ ಬರಿಬಹುದಾ? ಎಸ್. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಲೆಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಈ ಮೈನಸ್ ನ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಏನು ಸಹಿತ ಇದು ಅನ್ಎಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಎ ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಂತ ಬರಿಬಹುದಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ಎ ನ ಯಾವ ತರ ಬರಿಬಹುದು? ಸೊ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೆದ್ರೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಟಿ ಪವರ್ 2. ಸೊ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಟಿ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 2. ಓಕೆ, ಸೊ ಎ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಟಿ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 2. ಓಕೆ, ಸೊ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಟಿ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 2. ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಟಿ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 2. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ option B. Option B is the right answer. Okay, option B is the right answer. Yes, very good. Now let's move on to the next question. Yes, so next question is, if a velocity v, time t and a force F are chosen as a base quantities, the dimensions of the mass will be. ಇಲ್ಲಿ dimensions of mass ಕೇಳಿರೋದು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ dimensions of mass ಕೇಳಿರೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬಹುದು? ಈಸಿಯಾಗಿ ನೋಡಿ. ಓಕೆನಾ?
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತು? ಸೊ ಮಾಸ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್. ಯಾವ್ದು? ಸರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಓಕೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಸರ್ ಟೈಮ್, ಓಕೆ ಟೈಮ್. ಸರ್ ಫೋರ್ಸ್, ಓಕೆ ಫೋರ್ಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕತ್ತಾ? ಈಕ್ವಲ್ ಸೈನ್ ನ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಈಕ್ವಲ್ ಸೈನ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ವಿ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪವರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಟಿ ಪವರ್ ವೈ, ಎಫ್ ಪವರ್ ವೈ, ಝೆಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಫ್ ಪವರ್ ಝೆಡ್. ಎಷ್ಟು ಬರ್ಕೊಂಡಾಯ್ತಾ? ಇವಾಗ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೀರಿ, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ಅ ಮಾಸ್, ಸರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ m power 1, L power 0, T power 0. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ವೆಲಾಸಿಟಿಗೆ ಸರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ L power 1, T power minus 1 power x. Okay, so next one t, time, that is a T power 1 y. So next one, sir f, that is a force, m power 1, L power 1, T power minus 2. So that is z. Okay, so ivaga equate above equation. Second one ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? equate above equation okay, equations with respect to powers only. Okay, so with respect to powers ಅಂದ್ರೆ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾನು equation 1 ಅಂತ ಬರ್ಕೋತೀನಿ. ನಾವು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ಗೆ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ ಪವರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 1. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಎಮ್ ಇದೆನಾ? ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಎಮ್ ಇದೆನಾ? ಇಲ್ಲ. ಎಮ್ ಇದೆನಾ? ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಮ್ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಝೆಡ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ಈ ಝೆಡ್ ನ ಒಳಗಡೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಲೆಂತ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಂತ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ಲೆಂತ್? ಸರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಪವರ್ 0 ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಲೆಂತ್ ನ ಒಳಗಡೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಸರ್, ಇದನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಂತ್ ಇದೆನಾ? ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಲೆಂತ್ ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಝೆಡ್, ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಝೆಡ್. ಅಂಡ್ ಝೆಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ಬೋದು? ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು -1 ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಸೊ ಝೆಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಕ್ತು, ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಕ್ತು. ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಟೈಮ್ ನ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಟೈಮ್ ನ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಟಿ ಪವರ್ 0 ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟಿ ಪವರ್ -1 ಇದೆ. ಸೊ ಇದು -x ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ +1 ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ y ನ ಕೆಳಗಡೆ ತಂದ್ರೆ ಟಿ ಪವರ್ y ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ -2z ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ -1, x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ -1 ಪ್ಲಸ್ y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 -2 z ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಸೊ y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಸೊ y -2, z ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ? 1. ಓಕೆ, ಸೊ ಫರ್ದರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಅಂಡ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ y -2. ಸೊ that is equals to y -1 is equals to 0 and y is equals to 1. Okay, so y is equals to 1, right? y is equals to 1. So ಇಲ್ಲಿ values ನಲ್ಲಿ substitute ಮಾಡೋಣ. ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? Sir, it is a mass that is equals to v power. Okay, so v power x ಎಷ್ಟಿದೆ? -1 and t power y, that is a 1. f power, that is also 1, z value. Okay, so further simplification ಮಾಡಿದ್ರೆ so f power 1, t power 1, v power -1. ಸೊ ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿಚ್ ಆಪ್ಷನ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. f power 1, t power 1, v power -1, that is option B. So that is option B is the right answer. Okay, option B is the right answer. Very good. So do you have any questions here? Do you have any questions here? Do you have any questions? ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ, ಬೇಗ ಕೇಳಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಮಾಸ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ಫೋರ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಾಲಿಟಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಈ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಾಲಿಟಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿ ಈಕ್ವಲ್ ಸೈನ್ ನ ತಗೊಂಡೆ. ಈಕ್ವಲ್ ಸೈನ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದ. ಯಾವ್ದು ಪವರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ಇದೇ ಥರ್ಡ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ಎಬವ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ನ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂದ್ರೆ m power 1, L power 0, T power 0, that is equals to L power x, T power -x, T power y, m power z, L power z, T power -2z ಆಗ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ equate with respect to mass, length as well as the time. Okay, is that clear for everybody? Yes. So break 9 p.m. Okay, 9 p.m. ಸಿಗುತ್ತೆ, 9 hour. That is option B. Clear. Next question. So next question ನೋಡಿ. If a P, Q and R are physical quantities having different dimensions, again here, which of the following combination can never be a meaningful? Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು meaningful ಆಗಲ್ಲ when a different dimensions ಅಂತಂದ್ರೆ different physical quantities.
different physical quantities cannot be added or subtracted, but they can be multiplied and divided. Then you can add and subtracted. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನಂದ್ರೆ, ಸೊ ನಾವು ಯಾವಾಗ ನಾವು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಡಿಷನ್ ಮತ್ತೆ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಹೋಮೋಜೆನಿಟಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನ ಫಸ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಅಥವಾ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಡ್ ಆರ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್. ಓಕೆ, ಎರರ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ಪಿ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೆವರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಹ್ಯಾಪನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪಿ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಫಸ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಡಿವಿಷನ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಫಸ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ದೆನ್ ಮೈನಸ್ ದೆನ್ ಡಿವಿಷನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪಾಸಿಬಲ್. ಬಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ. 61%. Very good. Now let's move on to the next question. Okay, so next question. The next question is the dimensions of the ratio of magnetic flux and permeability are. So ಇಲ್ಲಿ ರೇಷಿಯೋ ಕೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಪರ್ಮೆಬಿಲಿಟಿದು ರೇಷಿಯೋ ಕೇಳ್ತಿರೋದು. ಎಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ನಾ ನೋಡಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್. ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಅಂತ ಯಾವ ತರ ಬರೀತೀರಾ ಸರ್? ಫೈ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಡಾಟ್ ಎ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಆಮ್ ಐ ರೈಟ್? ಎಸ್ ಸರ್. And ಈ ಬಿ ಡಾಟ್ ಎ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್? ಬಿ ಅನ್ನೋದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಎ ಅನ್ನೋದು ಏರಿಯಾ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏರಿಯಾ ಅಂತೂ ಆರಾಮ್ಸೆ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಬಿ? ಬಿ ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮೂವಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್ ನಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? ಕ್ಯೂ ವಿ ಬಿ ಸೈನ್ ಟೀಟಾ ಅಂತ ಬರ್ಕೋತೀನಿ. ಅಂಡ್ ಈ ಸೈನ್ ಟೀಟಾ ಅನ್ನೋದು ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? m ಪವರ್ 1 l ಪವರ್ 1 t ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 1 ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು q. ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಚಾರ್ಜ್? ಚಾರ್ಜ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಂಟು ಟೈಮ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ a ಪವರ್ 1 t ಪವರ್ 1. ಸೊ ವೆಲಾಸಿಟಿ l ಪವರ್ 1 t ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 1 ಅಂಡ್ b. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ b. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಪ್ಲಸ್ 1 ಮೈನಸ್ 1 ಏನಾಗುತ್ತೆ? 0 ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. t ಪವರ್ 0 ದಟ್ ಈಸ್ 1. ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರೋದನ್ನು ಎ ಪವರ್ 1 ಎಲ್ ಪವರ್ 1. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಯಾವುದು? ಎಲ್ ಪವರ್ 1 ಈ ಕಡೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ ಪವರ್ 1 ಈ ಕಡೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಇದು ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಂ ಪವರ್ 1 ಎಲ್ ಪವರ್ 0. ಸೊ ಟಿ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಬರುತ್ತೆ. 1 ಸೆಕೆಂಡ್, ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಇದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಾಡಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಬಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸೊ ಎಂ ಪವರ್ 1 ಎಲ್ ಪವರ್ 1 ಟಿ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 1. ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸೊ ಎ ಪವರ್ 1 ಟಿ ಪವರ್ 0 ಆಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ 1 0 ಆಯ್ತು, ಎಲ್ ಪವರ್ 1. ಓಕೆ, ಸೊ ಫರ್ದರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸೊ ಎಂ ಪವರ್ 1 ಎಲ್ ಪವರ್ 0 ಈ ಎಲ್ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ ಪವರ್ 0 ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಸೊ ಟಿ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 1 ಎ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 1. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತೂ ಸಿಕ್ತು. ಅಂಡ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರೆಯೋದಾದ್ರೆ ಸೊ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಡಾಟ್ ಎ. ಸೊ ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಎಂ ಪವರ್ 1 ಎಲ್ ಪವರ್ 0 ಟಿ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 1 ಎ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 1. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಏರಿಯಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಲ್ ಪವರ್ 2. ಸೊ ಫರ್ದರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಂ ಪವರ್ 1 ಎಲ್ ಪವರ್ 2 ದೆನ್ ಟಿ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 1 ದೆನ್ ಎ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 1. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 1. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಎಸ್. ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡಿ, ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಕ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಫೋರ್ಸ್, ಸಾರಿ ಪರ್ಮೆಬಿಲಿಟಿ. ಇವಾಗ ನಾನು ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್, ಓಕೆ, ದ ಫೋರ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ವೈರ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ? ಸೊ ಫೋರ್ಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಲೆಂತ್, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸೊ ಮ್ಯೂ ನಾಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4 pi. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 2I1 I2. ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 2 ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ವೈರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎರಡರ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅದು ಡಿ. ಸೊ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ಫೋರ್ಸ್, sir, it is m power 1 l power 1 t power minus 2. Okay, t power minus 2. Okay, so next one ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ನ m power 1
ಇಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ದು 2 ಬರಬೇಕು. ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2 ಬರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ 2 ಬರಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ 2. Now, so that is equals to divided by, so L power 1. So that is equals to mu naught. So divided by 4 pi. It is a dimensionless quantity. 1 ಅಂತ ಬರಿತಾ ಇದೀನಿ. 2 is also dimensionless quantity. ಅದನ್ನ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಿ, ಅಥವಾ 1 ಬರೆದ್ರೆ ಬರೀರಿ. And dimensional formula for current, that is A power 1. And dimensional current of I2, that is also A power 1. So dimensional formula for distance, that is L power 1. Okay. Now, so L power 1, L power 1 get cancelled. So mu, that is permeability, so that is equals to, so m power 1 L power 1 T power minus 2, so divided by A power 2. So further simplification madre, m power 1 L power 1 T power minus 2 A power minus 2. Okay, now so flux divided by, so permeability anta helidre, so flux ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ sir? It is m power 1 L power 2, so T power minus 2 A power minus 1. So divided by, so that is m power 1 L power 1, so T power minus 2 A power minus 2. Okay, so further simplification ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, m power 1 get cancel, L power 2 ಇದು ಮೇಲೆ ಬಂದ್ರೆ L power minus 1 ಆಗುತ್ತೆ, L ಮಾತ್ರ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಈ T power minus 2 T power minus 2 get cancel ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ A power minus 1 ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಬರುತ್ತೆ. So therefore ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರೆಯೋದೇನಂತಂದ್ರೆ m power 0 and L power 1 T power 0 A power 1. Okay, so this is a final expression. Okay, so this is a final expression, that is m power 0 L power 1 T power 0 A power 1. That is option A. Option A is the right answer. Option A is the right answer. Very good, very good, very good. Now let's move on to the next question. Okay, yes sir, try to solve this question. Yes, ಸಂಜೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬಹುದು, ಕೆಲವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೋ ಇರ್ತಾರೆ, ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ. ರೈಟ್. ಎಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಇಫ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವಿ ಬಿ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್, ದೆನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ಸಿ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಈ ಸಿ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನಾವೆಲ್ಲೋ ನೋಡ್ದಂಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತೀರ. That is energy stored in a capacitor in the form of electric field. Adurdenu sir, potential energy that is equals to half CV square. Andre so ee energy dimensions matte ee CV square dimensions same anta artha. Ee half enagutte sir anta helidre, that is a number, it do not have a dimension formula. So therefore ee CV square na same barkondu dimensions of energy na bariboda. Dimensions of energy, okay, so that dimensions of energy is nothing but m power 1 L power 2 T power minus 2. Okay, so this is a required solution, that is m power 1 L power 2 T power minus 1. Okay, so T power minus 1 illi solpa extend madkondre, so that is A power 0 also. Okay, so A power 0. Option A, m power 1 L power 2 T power minus 2 and A power 0. Okay, so that is option A. Fine, very good. So option A. Nice. Let's move on to the next question. Okay, idike try ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. The question is dimensional formula for a universal gravitational constant G. Universal gravitational constant G ಅನ್ನೋದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರಜ್ಞಾ ಸ್ವಲ್ಪ ವೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಇನ್ನೊಂದು 2-3 ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಅರೌಂಡ್ 24 ಇದೆ, 30ಗೆ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ 30 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? ಸೊ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀತೀವಿ ಸರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ಜಿ m1 m2 so divided by r square. Okay, and g ಬೇಕು, so therefore f r square so divided by m1 m2. Okay, so dimensional formula ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ, so dimensional formula for force m power 1 L power 1 T power minus 2, and next one so that is L power 2. So divided by, so mass ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? m power 1 ಒಂದು, ಇನ್ನೊಂದು m power 1 ಇನ್ನೊಂದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಈ m power 1 ಈ m power 1 ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ಜಿ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಇದು ಮೇಲೆ ಬಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? m power minus 1, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಇಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲಿದೆ, ದೇರ್ ಫೋರ್ L power 3, ಇಲ್ಲೂ T power minus 2. ಸೊ
m power minus 1, L power 3, T power minus 2. So that is option C. Option C is the right answer, okay? So option C is the right answer. Very good. Nice, 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 nice. Wonderful, okay? Now, let's move on to the next question. Yes, try to answer this question. Try to answer this question. Try to answer this question. Yes, bega bega. Dimensional formula for impulse, okay? For a impulse anta keltiradu. Impulse. Impulse andrenu? The large force acting on a short interval of a time, okay? Large force acting on a body in a short interval of a time, right? So ivaga impulse na J alli present madidre, so large force acting in a short interval of a time. ಈ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಏನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ವೆರಿ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟೈಮ್ ಅಂದ್ರೆ 0.1, 0.2, 0.3 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಈ ತರ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೆದ್ರೆ, ಸೊ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ಫೋರ್ಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ m power 1, L power 1, T power minus 2 and ಇದು T power 1 ಟೈಮ್ ತಾನೆ ಅದನ್ನು ಸಹಿತ. ಸೊ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ಇಂಪಲ್ಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು m power 1, L power 1, T power minus 1, okay? So this is our required dimensional formula. 1 1 minus 1 ಎಲ್ಲಿದೆ? 1 1 minus 1, that is option A. Option A is the right answer, okay? Option A is the right answer. Wonderful. Very good. Now, yes, that's it, okay? So ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ವಿ. So let's see ಯಾರು ಲೀಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಇಶಾ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಲಿಯೋ, ಸೃಷ್ಟಿ, ವೆಂಕಟ್, ಪ್ರಜ್ಞಾ and Sakshi, SP Soumya, Basu, Nirmala and Devindra. Yes, top 10 students, okay? Clear ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Is that useful? ಹಾ, ಸೃಜನಾ, ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೀಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹಿತ ಕಮೆಂಟ್ಗಳು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಸಾರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಯ್ತು ಸಾರ್ ಅಂತೇಳಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ವೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಓಕೆನಾ? ಕ್ಲಿಯರಾ? ಎಸ್, ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಯ್ತಾ ಇದು? ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆದ್ರೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಹಾ, ಎಸ್. ಅಶೋಕ್ ಉಸ್ಮಾನಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಬ್ರೇಕ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲ, ಓಕೆ? ಇವಾಗ ತಾನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ತಗೊಳತ್ತೆ, ಓಕೆನಾ? ಸೊ 9ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಎಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಹಾ, ಎಸ್. ಅಮೃತ, ಇಶಾ, ನಿರ್ಮಲಾ, ಬಸು, ತೇಜಸ್, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ರುಚಿತಾ, ಪ್ರಜ್ಞಾ. ಎಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾ, ಕ್ಲಿಯರಾ? ಎಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಬ್ರೇಕ್ ಸಿಗಲ್ಲ, ಓಕೆ? ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇವಾಗ ಬ್ರೇಕ್ ಸಿಗಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ 1 hour ಆಗಿರೋದಷ್ಟೇ. ಸೊ 9 ಗಂಟೆಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಫೈನ್. ಎಸ್, ಕ್ಲಾಸ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ 3 hours, ಓಕೆ? 3 hours ಇಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದ್ರು 3 hours 50 minutes, ಸಾರಿ 30 minutes, 3.5 hours, ಓಕೆ? ಎಸ್. ಹಾ, ಎರರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, KCET ಗೆ ಎರರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ನೀಟಿಗಿದೆ, ರೈಟ್? Yes, angry bird. Noted. Now let's move on to the second chapter. So that is motion in a straight line. ಈ motion in a straight line ನ one dimensional motion ಅಂತಾನೂ ಕರೀತಾರೆ. ಈ motion in a straight line ನ 1D ಅಥವಾ one dimensional motion ಅಂತಾನೂ ಕರೀತಾರೆ, ಓಕೆ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 20 ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸ್ ವೇಟೇಜ್ ಅಥವಾ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ 2024 ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, 2023 ಅಲ್ಲಿ ಆವರೇಜ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಈ ಆವರೇಜ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಇವಾಗ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ 2022 ಅಲ್ಲಿ ಒನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಮೋಷನ್ ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅಂಡ್ 2021 ನಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಫ್ ಅಂಡ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಫ್ ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅಂಡ್ 2020 ಅಲ್ಲಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅಂಡ್ 2019 ಅಲ್ಲಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಫ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, 2018 ಅಲ್ಲಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಫ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, 2017 ಅಲ್ಲಿ ಇಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, 2016 ಆವರೇಜ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಲೀಟೆಡ್, 2015 ಅಲ್ಲಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಫ್, ಅಂಡ್ 2014 ಅಲ್ಲಿ ಆವರೇಜ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್, ಓಕೆ? ಇಲ್ಲಿ ಆವರೇಜ್ ಸ್ಪೀಡ್ ನ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಓಕೆ, ಎಸ್. ಹಾ ಸರ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ PUC ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ವೆನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್? ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ PUC ಫಸ್ಟಾ? ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಫುರ್ಖಾನ್, ನೀವೇನ್ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಎಸ್ ಸರ್, ಹೌ ಮಚ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಆವರೇಜ್? ಒಂದು ಕ್ವಶನ್, ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ಗೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್, ಓಕೆ? ಎಸ್. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ ಬೇಕಾ? ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಫೈನ್, ಅದನ್ನು ಸಹಿತ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಮೋಷನ್. ಈ ಒನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಮೋಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಡ್ ನ ಯಾವ ತರ ಬರಿತೀವಿ? ಸ್ಪೀಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೈಮ್.
distance divided by time. Next one, velocity. So velocity ಯಾವ ತರ ಬರಿತೀವಿ? Sir, velocity it is nothing but displacement divided by time. Okay, sir. So next one, acceleration ಬರುತ್ತೆ. So acceleration, there are two types, okay? ಅಂದ್ರೆ so acceleration with respect to, okay, rate of change of velocity. ಆ ರೀತಿ ಬರಿಬಹುದು ಅಥವಾ change in velocity ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು, okay? Rate of change of velocity, that is delta v divided by delta t. ಈ ತರ ಬರಿಬಹುದು. ಅಥವಾ acceleration dv divided by dt ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು when v is the function of a time, okay? So when v is the function of a time. Next one, a is equals to v dv divided by dx. ಅಂದ್ರೆ when v is the function of x, okay? Are you trying to understand? Okay, ಸ್ವಲ್ಪ try ಮಾಡಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ. And the next one, so next one ನೋಡಿ, equations of motions, okay? So equations of motion, equations of motions, okay? Equations of motion. ಎಷ್ಟು equations of motion ಇದೆ? Can you tell me? What are the equations of motion? The first equation of motion, okay, ಯಾವುದು? Sir, v is equals to u plus at. So next equation, sir, it is s is equals to ut plus of at square, okay? Next one, third equation, v square, that is equals to u square plus 2as. And the fourth one is ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, but still I'm writing. This is a displacement in a nth second. So u plus a divided by 2. So bracket of 2n minus 1, okay? So 4 equations of motion. ನಮಗೆ important ಆಗಿರೋದು first 3 equations, okay? Where v is the final velocity, u is the initial velocity, where a is the acceleration and t is the time. ಯಾವ time? Journey time, okay? ಆಮೇಲೆ yes ಅಂದ್ರೆ that is the displacement. If it is a one dimensional motion, then it is the distance. And ಇನ್ನು ಯಾವುದು ತಿಳಿತು? s ಅಂದ್ರೆ displacement in nth second. And where n is the nth second, ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ, ಓಕೆನಾ? ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಗ್ರಾಫ್ ಬಗ್ಗೆ, ಓಕೆ? ಸೊ ಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಹರಿಸಿ. ಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಹರಿಸಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೊಸಿಷನ್ ವರ್ಸಸ್ ಟೈಮ್, ಓಕೆ? ಸೊ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಥವಾ ಇದನ್ನೇನಂತ ಕರಿಬಹುದು? ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಾನು ಕರಿಬಹುದು. ಪೊಸಿಷನ್ ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ಸೊ ಪೊಸಿಷನ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೈಮ್ ಟಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂಡ್ ಟೈಮ್. ಅಂಡ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಟೈಮ್, ಓಕೆ? ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಲೋಪ್ ಮತ್ತೆ ಏರಿಯಾ ಅಂಡರ್ ಕರ್ವ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ slope of this, okay, xt graph, okay? slope of xt graph, slope of xt graph insignificant ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮೀನಿಂಗ್ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಓಕೆ? ಏರಿಯಾ ಓಕೆ. ಸ್ಲೋಪ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಕೊಟ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಓಕೆನಾ? ಏರಿಯಾ ಅನ್ಕೊಂಡೆ. So that is indicates a speed ಅಥವಾ velocity. Speed or velocity ನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಓಕೆ? ಸೊ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಥವಾ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಏರಿಯಾ ಏನ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಸೊ ಏರಿಯಾ ಏನ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಸೊ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ xt graph, okay? So area of xt graph, so that will give you, okay? So that will give you ನೋ ಮೀನಿಂಗ್, ಓಕೆ? ಸೊ ಏರಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ನೋ ಮೀನಿಂಗ್, ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ತರ ಮೀನಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ವಿ ಟಿ ಗ್ರಾಫ್. ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ವಿ ಟಿ ಗ್ರಾಫ್, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಗಿವ್ ಯು ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್, ಓಕೆ? ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್. ಬಟ್ ಏರಿಯಾ ಏನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ? So that is the distance or so that is the displacement. Is that clear? Next one ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಲೋಪ್ ಏನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ? ಸೊ that is a jerk. ಅಥವಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ನೋ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜರ್ಕ್ ನಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ಓಕೆ? ಸೊ ನೋ ಮೀನಿಂಗ್. ಅದೇ ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ
ಸೊ ಏರಿಯಾ ದಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಸೊ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆರಾಮಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರಾ? ರೈಟ್. ಯಾರಾದ್ರೂ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಯಾರಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ PWಗೆ ಮತ್ತೆ ರಿಟರ್ನ್ ಬರಬಾರ್ದು. ಹೇಳಿ, ಯಾರು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ತಾರ ನಿಮ್ಗೆ? ಹೋದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕತ್ತೆಕಾಯಿ ಅವರು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ್ತಾರ. ನಾಚಿಕೆ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ. ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೈಮ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ, ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಏನೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ನೀವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಎಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ ದ ನೇಮ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ ದ ನೇಮ್. ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಗೊತ್ತಾ, ಸಪೋಸ್ ನಿಮಗೆ ಹೆಸರು ಹೇಳಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಆಲ್ ಟುಗೆದರ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 10 ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಇಂದ ಯಾರು ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ತಿದಾರಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ದೆನ್ ಮತ್ತೆ ಅದ್ರ ಅಕೌಂಟ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಲಾಕ್. I'll give you 2 minutes. Right now you have to do it, okay? Because it is the peak time, okay? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸೀರಿಯಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಇಂಥ ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ ಬೇಕಾ ನಿಮಗೆ? ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೈಮ್ ನಿಮಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಟೈಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಯಾರು 1 ವರ್ಷ ಕಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ರೈಟ್? ಸೊ ಡೂ ಇಟ್ ರೈಟ್ ನಾವು. ಡೂ ಇಟ್. ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ? ಫಸ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಅಕೌಂಟ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ಬೇಗ ಅವ್ರ ಅಕೌಂಟ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಅವ್ರ ಅಕೌಂಟ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ 2 ತರ ಬರುತ್ತೆ, ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂತೇಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಅಕೌಂಟ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ಬೇಗ. ಎಸ್, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಚೇಂಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಬರ್ದೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್ ಬೇಗ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಡನ್ ಅಂಡ್ ಡಸ್ಟೆಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನನ್ಗೆ ಹೇಳಿ, ಸರ್ ಮಾಡಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳಿ. ಫಾಸ್ಟ್. ಎಸ್ ಬೇಕಾ? ವೆರಿ ಗುಡ್. ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಏನಂತಂದ್ರೆ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಅದನ್ನ, ರೀಸನ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಆಯ್ತಾ? ರೈಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಕೋಪರೇಷನ್. ಎಸ್, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ಗ್ರಾಫ್ ವೈಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನೆನ್ಪಿಡ್ಕೋಬೇಕು. ಒಂದು ಸ್ಲೋಪ್ ಇನ್ನೊಂದು ಏರಿಯಾ, ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಸಪೋಸ್ ನಿಮಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪೊಸಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ವೆಲಾಸಿಟಿನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟೈಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್? ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ. ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದು? dx ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ dt. ಸೊ dx ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಫೈನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ವೆಲಾಸಿಟಿನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ವೆಲಾಸಿಟಿನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ dv ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ dt ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್. ಓಕೆ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟಿಂಗ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ವೆಲಾಸಿಟಿನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್. ನಾವು ಉಲ್ಟಾ ಪ್ರಾಸೆಸ್, ಓಕೆ, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್. ಉಲ್ಟಾ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ನಿಮಗೆ ವೆಲಾಸಿಟಿನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಕ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸರ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ lower limit to upper limit. Okay, so lower limit to upper limit, so that is equals to a into dt.
ಅಂಡ್ ಯಾವಾಗ ನಿಮಗೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಪೊಸಿಷನ್ ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಟು ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ವಿ ಇಂಟು ಡಿ ಟಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಪ್ರಾಸೆಸ್ಗಳು ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಸಾಕು, ಆರಾಮ್ಸೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಎನಿ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇನ್ ಒನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಕ್ಲಿಯರ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಸೊ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಥಮ್ಸ್ ಅಪ್ ತೋರಿಸ್ಬಿಡಿ, ಫಾಸ್ಟ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಫಾಸ್ಟ್, ಬೇಗ ಬೇಗ ಬರ್ಲಿ. ಸರ್ ಎಕ್ಸ್ ಟಿ ಗ್ರಾಫ್ ಅನ್ನು ವಿ ಟಿ ಗ್ರಾಫ್ ಹಾಗೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು, ಹಾಗೆ ವಿ ಟಿ ಗ್ರಾಫ್ ಅನ್ನು ಎ ಟಿ ಗ್ರಾಫ್ ನ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಹೇಳಿ ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಮನೋಜ್, ಸೊ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ, ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೋ ನೀಡ್ ಟು ವರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮೇಜರ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅಪಿಯರ್ ಇನ್ ಅ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಜೆ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ KCET ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರು ಸಹಿತ ಆರಾಮ್ಸೆ ಮಾಡಬಹುದು ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಓಕೆ, ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡಬಹುದು, ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ ನಾನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ನೋ ನೀಡ್ ಟು ವರಿ, ಇದು ಈಸಿ ಕನ್ವರ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ರೈಟ್ ಸರ್, in ಲಕ್ಷ 2025 2026 ಅಮೃತ ಸಿಂಗ್, ಸಾರಿ ಅಮೃತ ಸಿಂಗ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ 2026 ಬ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ವಾ, 2025 ಅಲ್ಲ, ದಟ್ ಇಸ್ 2026. ಫೈನ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ನಾವ್ ಶಾಲ್ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್? ಎಸ್ ಸರ್, ಇನ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಕ್ವಶನ್. ಯಾವುದು, ಏನ್ ಕ್ವಶನ್? ರೈಟ್, right, so let's get started with the very first question. Distance, okay, the numerical ratio of a displacement to the distance covered is always ಇಲ್ಲಿ ratio of a displacement. Okay, so that is the ratio of a displacement divided by distance. Okay, so distance na ನಾನು d ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. What will be the ratio, numerical value? Okay, so for example ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, if it is a straight line, okay, so that is a A to B. ಇದು 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದೆ ಅನ್ಕೋಣ, 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಸೊ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಸೊ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಟೋಟಲ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಅ ಪಾತ್. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಏನು? ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಸಹಿತ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಸೊ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಎ ಇಂದ ಬಿ ಗೆ, ಬಿ ಇಂದ ಸಿ ಗೆ ಹೋಯ್ತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 4 and 3 ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಉಲ್ಟಾ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಣ. ಸೊ 3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂಡ್ 4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್? ಇಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್? ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಪಾತ್ ಎ ಟು ಬಿ, ಬಿ ಟು ಸಿ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 3 + 4 ದಟ್ ಇಸ್ 7 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ 7 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಈ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ನ ಯಾವ ತರ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ಎ ಟು ಸಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ಎ ಟು ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಪೈಥಾಗರಸ್ ಥಿಯರಂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್. ಸೊ 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ 9 and 4 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ದಟ್ ಇಸ್ 16, ದಟ್ ಇಸ್ 25 ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ 5. ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಸೊ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದನ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದನ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಅಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಥರ್ಡ್ ಕೇಸ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಕೇಸ್ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಸರ್ಕಲ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಆಫ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆರ್ ಆಫ್ಟರ್ 1 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೌಂಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ 1 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೌಂಡ್, ಓಕೆ, 1 ಸೈಕಲ್ ಅಥವಾ 1 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೌಂಡ್ ಆರ್ 1 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೌಂಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ 2πr ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎ ಟು ಎ ಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಸರ್ಕಲ್? ದಟ್ ಇಸ್ 2πr. ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್? ಸೊ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ, ದಿಸ್ ಇಸ್ 0. ಯಾಕೆ? ಯಾವ ಪೊಸಿಷನ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅದೇ ಪೊಸಿಷನ್ ಬಂದಿದೆ, ದೇರ್ ಫೋರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ 0. ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 1 ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್. ಲೆಸ್ ದೆನ್ 1 ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಸಹಿತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ 0 ಸಹಿತ ಇದೆ, ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರೈಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ನೋ. ಆಮೇಲೆ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 1 ಎಸ್. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಿ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಲೆಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆರ್ 0. ಅಂದ್ರೆ 0 ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 1 ತಾನೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಆಪ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಅದೇ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ
distance can be equal or greater than a displacement ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Therefore option C is the right answer. Okay, yes, option C. ಅರೆ ಸೊ ಒಂದು 30 ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಆನ್ಸರ್ ಪೋಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಬೇಗ ಬೇಗ. ಎಸ್, ಬೇಗ ಬೇಗ. ಎಸ್, ಫಾಸ್ಟ್ ಫಾಸ್ಟ್, ಬೇಗ ಬೇಗ. Okay, now let's move on to the next question. Yes, the question is, which of the following statement is not true? ಯಾವುದು ತಪ್ಪು ಅಥವಾ ಯಾವುದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. The first one, displacement covered of a particle is 0. Then distance covered may or may not be 0. ಯಾವ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಸರ್? ಈ ಸರ್ಕಲ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ we can consider. in a circle ಕೇಸಲ್ಲಿ, in case of a circle, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ 0, ಬಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ 2π. ಎಸ್, therefore it is the first statement is true. Second statement ನೋಡ, if the distance covered is 0, then displacement must be 0. if for example ಒಂದು ಬಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಓಕೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್, ಸ್ಟಿಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟೇಷನರಿ, ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ 0. ಯಾವಾಗ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 0 ಆಗುತ್ತೆ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ 0. therefore second statement is also right. And third statement, numerical value of a ratio of a displacement to the distance is equal or less than the 1. previous case ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ previous slide ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ. third statement is also right. next one, numerical value of a ratio of a velocity to the speed of, okay, speed is always less than 1 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಇಲ್ಲಿ always ಇದೆಯಲ್ಲ, so that is wrong. maybe ಅಂತಂದ್ರೆ that is correct, but ಇಲ್ಲಿ always ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ this velocity is dependent on a displacement, speed is dependent on a speed is dependent on a distance, and velocity is dependent on a displacement. so adrinda you can consider that a fourth one. okay, so fourth one is not true. okay, the fourth one is not true. that is option D, 65%. good. next question nodi. Next question, consider a motion of the tip of a minute's hand of a clock having a length r. in 1 hour it's ಏನಾಗುತ್ತೆ, one circle. okay, so one circle ಇದೇನು ಸೆಂಟರ್ ಇಂದ, ಓಕೆ, ಸೊ ಸೆಂಟರ್ ಇಂದ ಇದನ್ನೇಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಸೆಂಟರ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಫ್ಟರ್ 1 hour. ಓಕೆ, ಸೊ 1 hour ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅರೆ ಇದನ್ನ ಈ ತರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಎಸ್, ಇವಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಇವಾಗ 12 o'clock ಅಲ್ಲಿದೆ. ಓಕೆನಾ? 12 ಅಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ 1 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸರ್ಕಲ್, ಓಕೆ, 1 hour ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒನ್ ಅವರ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನಾಗಬೇಕು, ಇದು ತಿರುಗ್ತಾನೆ ಇರ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಸೊ ತಿರುಗ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು. ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮೋಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಓಕೆ, ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಕ್ಲಾಕ್ ಆಫ್ ಅ ಲೆಂತ್ ಆರ್ ಇನ್ 1 hour. 1 hour ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕು, 60 seconds ಆಗ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸಾರಿ 60 minutes ಆಗ್ಬೇಕು. ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ 1 and this is the 2 and this is the 3 and this is the 4 and this is the 5 and this is the 6 7 8 so 9 so 10 and 11 ಈ ತರ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ 5 minutes 10 minutes 15 20 25 30 35 40 45 50 55 and 60 ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ 1 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸರ್ಕಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಫ್ಟರ್ 1 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸರ್ಕಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಸೇಮ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, minutes hand. yes sir, so therefore displacement is 0. and what about the distance? sir, distance it is a 2πr. okay, so check ಮಾಡೋಣ. displacement is 0. yes sir. distance covered is 0. no sir. displacement is 2πr. no sir. distance is 2πr. distance covered is a 4πr. no sir. therefore right answer, that is option A. okay, option A is the right answer. option A is the right answer. very good. now let's move on to the next question. next question nodi. next question is, if a t is equals to under square root x plus 4, then dx divided by dt
at t is equals to 4 second is ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ dx divided by dt ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಈಕ್ವೇಷನ್ ನ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ t that is equals to under square root x plus 4 and ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ರೀಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಸೊ under square root x t minus 4 and squaring on both side ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ squaring on both side ಮಾಡಿದ್ರೆ so t minus 4 power 2 squaring on both side okay so ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡೋಣ x is equals to so a square plus b square minus 2ab ಅಂದ್ರೆ 2 into 4 8 ಆಗುತ್ತೆ 8t ಇವಾಗ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ dx so divided by dt differentiation with respect to time so ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ so it is a 2t so plus 0 differentiation of a 16 ಅನ್ನೋದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ 0 ಆಗುತ್ತೆ so 8 is constant differentiation of a t that is equals to 1 so therefore 2t minus 8 okay so at t is equals to 4 second ಏನಾಗುತ್ತೆ so dx divided by dt so that is equals 2 into 4 minus 8 so ಎರಡ್ನಾಲ್ಕು 2 minus 2 so that is a 0 so right answer that is option b that is a 0 option b is a 0 okay very good now let's move on to the next question yes indra try ಮಾಡಿ ಬೇಗ yes the question is the displacement x in a meter of a particle of a mass m in a kg moving in a one dimensional under the action of a force is related to a time so illi t barbeku related to a time in a second okay by t is equals to under square root x plus 3 the displacement of the particle when its velocity is 0 will be okay so illi namge ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾವಾಗ when velocity is 0 when velocity is 0 ಅಂತ so first ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಈಕ್ವೇಷನ್ ನ ಬರ್ಕೋಣ so that is t is equals to under square root x so plus 3 so next one ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ರೀಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ so under square root x t minus 3 so squaring on both side ಮಾಡೋಣ x is equals to so t minus 3 whole square so further simplification ಮಾಡಿದ್ರೆ so a square plus b square minus 2ab okay so 2ab ಆಗುತ್ತೆ now ಇವಾಗ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ dx divided by dt ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸೊ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ t ಸೊ ಪ್ಲಸ್ 0 ಮೈನಸ್ 6 ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ v is equals to 2t minus 6 ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ when a velocity is equals to 0 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಸೊ therefore ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೊ 2t minus 6 that is equals to 0 so t is equals to 3 seconds ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ t is equals to 3 seconds ಆಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಇದೇ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೆಟ್ ಮಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ 1 ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್ x is equals to t ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ 3 so from 1 okay so from 1 3 square plus 9 minus 6 into 3 okay so x is equals to 3 9 ಇದು 9 6 18 so ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 9 9 18 minus 18 so x is equals to 0 okay so ಇದು ಸಹಿತ 0 ಆಗಿದೆ so that is option a is the right answer okay option a is the right answer option a is the right answer very good now let's move on to the next question next question is the position of a body is x is equals to 4t square plus 3 what will be the velocity at a t is equals to 10 seconds okay what will be the velocity at 10 seconds ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಸೊ ಪೊಸಿಷನ್ ನ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ಸೊ dx divided by dt so that is equals to so 4 as it is differentiation of a t square that is a 2t so plus differentiation of a 3 that is a 0 and ಈ dx divided by dt ಅನ್ನೋದೇನು velocity therefore add 4 into so t so at so t is equals to 10 seconds v is equals to 8 into 10 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 80 so 80 meter per second okay so that is 80 meter per second that is option c is the right answer okay option c is the right answer that is option c very good okay now let's move on to the next question okay ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಪೋಲ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಪೋಲ್ you can see the displacement y in a meters of a body varies with a time in a seconds according to the equation y is equals to minus 2 by 3t square plus 16t plus 2
how long does the body come to the rest? Come to the rest ಅಂತಂದ್ರೆ ರೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೇನು? ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಸ್ 0 ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಸ್ 0. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಣ. ಸೊ y that is equals to minus so 2 pi 3 t square plus 16t so plus 2. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ dy divided by dt so minus 2 by 3 into so differentiation of a t square that is a 2t so plus 16 into 1 plus 0. Okay, now so ಈ dy divided by dt ನ ನಾವು v ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Okay, so that is equals to so 2 4 4t so divided by 3 plus 16. ಇಲ್ಲಿ when a v is equals to 0 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಓಕೆ, when a v is equals to 0 ಅಂದ್ರೆ come to the rest ಅಂದ್ರೆ how long ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು they are asking about a time. ಓಕೆ, asking about a time. So minus 4t divided by 3 so plus 16 that is equals to 0. And ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ rearrange ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ so that is equals to 16 4 4 4 4 16. So cross multiply ಮಾಡಿದ್ರೆ so 4 into 3 so that is a t is equals to 4 3 12 seconds. 12 seconds. Okay, that is option C. Option C is the right answer. Okay, yes, option C is the right answer. Very good. Now let's move on to the next question. Next question ನೋಡಿ. The question is homework ಇದೆ, ಇದನ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಓಕೆನಾ? ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಇದನ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವೇ. ಫೈನಾ? Yes. Now let's move on to the next question. Yes, the question is a particle is moving on the x-axis such that velocity is found of the function of the x. ಇಲ್ಲಿ velocity ನೋಡಿ, velocity is the function of the x ಅಂದ್ರೆ position. ಇಲ್ಲಿ v is not the function of a time. ಇಲ್ಲಿ v is the function of x. According to the relation v is equals to 2x plus 1, find out acceleration of the particle as function of x ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿರೋದು. ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ನಮಗೆ ಎರಡು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. ಯಾವ್ದು ಸರ್? ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ dv divided by dt. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ when v is the function of a time, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ when acceleration function of a position ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ so that is a v into so dv divided by dx. So when v is the function of a x. Okay, so simple, confuse ಆಗೋ ಜರೂರತೆ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? So now so a is equals to so v as it is v. First ನಾವು dv divided by dt ನ dx ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡು. ಓಕೆನಾ? So dv v ನ ಬರ್ಕೋತೀನಿ. What is the v value? Sir, it is a 2x plus 1. So dv divided by dx, differentiation of a v with respect to x. So 2 as it is, differentiation of x that is equals to 1, differentiation of 1 that is equals to 0. So dv divided by dx that is equals to 2. Okay, now so ಇವಾಗ ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ v into dv divided by dx. Okay, so acceleration that is equals to v value ಏನಿದೆ sir, that is a 2x plus 1 into that is a 2. So multiply ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ 2 4 2 1 2. So that is 4x plus 2. Okay, that is a 4x plus 1. Option C. Option C is the right answer. Okay, option C is the right answer. Very good, very good, very good. Getting a point. Now let's move on to the next question. Yes, the question is the relation between time t and displacement x is expressed by x is equals to 2 minus 5t plus 6t square. What will be the initial velocity of the particle? Okay, initial velocity of the particle. So first nanu x is equals to 2 minus 5t plus 6t square. ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು what will be the initial velocity? Initial velocity ಅಂದ್ರೇನು? Initially ಅಂತಂದ್ರೆ when a t is equals to 0 second, what is the velocity? Velocity ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಪೊಸಿಷನ್ ನ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. So dx divided by dt, so that is equals to 2 ಅನ್ನೋದು ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ 0. So minus 5 differentiation of a t that is 1 and 6 as it is differentiation of a t square that is a 2t. So dx divided by dt, so that is equals to minus 5. So plus this is a 12t. Done. ಇವಾಗ ನಮಗೆ at ಇಲ್ಲಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಯಾವಾಗ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂತ, ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ at a t is equals to 0 second, what will be the velocity? So that is minus 5 as it is plus 12
t value that is 0. So v is equals to minus 5, so meter per second, okay, minus 5 meter per second, okay, that is option A. Option A is the right answer, okay, option A is the right answer. Very good. Now let's move on to the next question, okay. Yes, next question nodi. The question is, if the velocity of a particles, okay, particle is the v is equals to at plus bt square, where a and b are constants, then the distance traveled by it between 1 second and 2 second is. Simple nodi. Break sir please. 9 PM ಗೆ ನಿಮಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಖಂಡಿತ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಓಕೆನಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ವೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಹಾ, Kratos, hello sir, I'm from Crash Course. Should I watch this? You go ahead with your batch. Okay, if you are free you can watch. Okay, ನಿಮಗೆ ರಿವಿಷನ್ ತರ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ಸಾರ್ಥಕ್ ಕ್ರಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಿರೋದನ್ನು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್, ಕೊಟ್ಟಿರೋದನ್ನು ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಸೊ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಸೊ AT ಪ್ಲಸ್ BT ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಟು 2 ಸೆಕೆಂಡ್, ಅಂದ್ರೆ ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇಸ್ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂಡ್ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇಸ್ 2 ಸೆಕೆಂಡ್, ಅಂದ್ರೆ ಉಲ್ಟಾ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಕೇಳ್ತಿರೋದು. ಸೊ ವೆಲಾಸಿಟಿನ ಯಾವ ತರ ಬರೀತೀವಿ ಸರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ dv ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ dt ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ dx ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ dt, dx ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ dt. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಉಲ್ಟಾ ಬರೆದ್ರೆ ಸೊ dx ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು v ಇಂಟು dt. ಇಲ್ಲಿ x ನ ಯಾವ ತರ ಬರೀತೀವಿ? ಸೊ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಟು ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ v ಇಂಟು dt ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಅಂಡ್ v ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 1 ಸೆಕೆಂಡ್, ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ 2 ಸೆಕೆಂಡ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ v? ಸರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ AT ಪ್ಲಸ್ BT ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಸೊ dt. ಸ್ವಲ್ಪ ಇದನ್ನ ಫರ್ದರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡೋಣ. x is equals to 1 to 2 AT into dt, so plus 1 to 2 so BT square into dt. okay, on integration ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, on integration, so that is the distance that is equals to, on integration a is the constant, take it outside, integration limits 1 to 2 into ಏನಿದೆ so d into dt. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಇದು ಬಿ ಸಹಿತ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ 1 to 2, ಇಲ್ಲಿ ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಡಿ ಟಿ. ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸೊ ಎ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಟಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಲಿಮಿಟ್ಸ್ 1 to 2. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ, ಸೊ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಟಿ ಪವರ್ 3 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 3 ಲಿಮಿಟ್ಸ್ 1 to 2. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎ ಬೈ 2 and t square, so that is 1 to 2, so plus b by 3, so limits t power 3, so 1 to 2. okay, so further simplification ಮಾಡಿದ್ರೆ so that is a by 2, so that is 2 square minus 1 square, so plus b by 3, 2 power 3 and 1 power 3. okay, now x is equals to ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 2 4 ಒಂದೊಂದೇ 1, so 4 minus 1 that is the 3, so that means 3a by 2. So plus 2 8 and 1, 8 minus 1 that is the 7, that is 7b divided by 3, 7b divided by 3. yes, which one is the right answer? That is option B, 3a divided by 2 plus 7b divided by 3. option B, option B. okay, now let's move on to the next question. Yes, the question is, displacement is given by x is equals to 1 plus 2t plus 3t square. Find the value of instantaneous acceleration. Instantaneous acceleration andre ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, position is the function of a time. okay, so first ನಾವೇನು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು? acceleration is nothing but a dv divided by dt, right? yes sir. ಯಾಕೆ dt? because it is the function of a time. ಸೊ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಲ್ಲ ನಮಗೆ, ಸೊ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ dx divided by dt. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಸರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ 1 ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ 0, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ 2t ದಟ್ ಇಸ್ 2 ಅಂಡ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ t ಸ್ಕ್ವೇರ್ ದಟ್ ಇಸ್ 2t. ಓಕೆ, ಸೊ ಫರ್ದರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ 2 plus 6t. ಓಕೆ, ನೌ ಸೊ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ dv divided by dt. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ 2 ದಟ್ ಇಸ್ 0 and differentiation of a 60 that is a 6. so acceleration that is equals to 6 meter per second square. okay, 6 meter per second square, 6 meter per second square. okay, so that is option B. option B is the right answer.
Option B is the right answer. Is it clear for everybody? Is it clear for everybody? Yes, Supriya. See it helping questions ivella. Fine. Now, let's move on to the next question. The question is, the displacement time graph of a moving particle is shown below. The instantaneous velocity particle is the negative at the point. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ವರ್ಸಸ್ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ ಟಿ ಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಟಿ ಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಸ್ಲೋಪ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ? ಸ್ಲೋಪ್ ದಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಯು ಸ್ಪೀಡ್ ಆರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಸ್ಪೀಡ್ ಆರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿರೋದೇನು? ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಸ್ಲೋಪ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಸಹಿತ ನೆಗೆಟಿವ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಣ. ಸೊ ಸಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಸಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟೀಟಾ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಓಕೆ, ಸೊ ಟೀಟಾ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಟೀಟಾ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಇಸ್ 0. ಸ್ಲೋಪ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಓಕೆ, ಸ್ಲೋಪ್ ನ ಯಾವ ತರ ಬರೀತೀವಿ ಸರ್? ಸ್ಲೋಪ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಓಕೆ, ಸ್ಲೋಪ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಡಿ ಪಾಯಿಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಲೋಪ್ ಹಿಯರ್? ಸರ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಇಸ್ 0. ಓಕೆ, ಸ್ಲೋಪ್ ಇಸ್ 0 ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವೆಲಾಸಿಟಿನ ಸಹಿತ 0 ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇದು. ಇವಾಗ ಸ್ಲೋಪ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ, ಓಕೆನಾ, ಸ್ಲೋಪ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಸೊ ಟೀಟಾ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ. ಯಾವಾಗ ಟೀಟಾ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೊ ನಮಗೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸ್ಲೋಪ್ ಇಸ್ ಅ ನೆಗೆಟಿವ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಮ್ ಇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಫ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಫ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ okay, so this is theta. So again here theta is less than 90 degree. Okay, less than 90 degree. So ಇಲ್ಲಿ slope ಏನಾಗುತ್ತೆ? Slope is a positive. Therefore ಎಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ? that is option ಪಾಯಿಂಟ್ ಇ ಹತ್ರ. ಪಾಯಿಂಟ್ ಇ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್? ಪಾಯಿಂಟ್ ಇ ಅಂತಂದ್ರೆ that is option C. Okay, ಪಾಯಿಂಟ್ ಇ ಅಂದ್ರೆ that is option C is the right answer. Very good. Next one ನೋಡಿ, question number ಇಲ್ಲ. For a body moving along a straight line, the following VT graph is obtained according to the graph the displacement during. Okay, so ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಯಾವುದು ಸರ್? ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಗ್ರಾಫ್ VT ಗ್ರಾಫ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಿರೋದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ VT ಗ್ರಾಫ್ ಏನ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಸೊ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ VT ಗ್ರಾಫ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ VT ಗ್ರಾಫ್ that gives you so displacement. Okay, that will give you displacement. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನಾದ್ರೂ ನೇಮಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ O and this is A and this is a B and this is C and this is a D and this is a E ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. A to B ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ A ಇಂದ B ಗೆ ಇದು ಯಾವ ತರ ಮೋಷನ್? that is uniform accelerated motion. Okay, so that is uniform accelerated motion. Okay, ಅದೇ B to C ಇದೆಯಲ್ಲ, so that is acceleration is 0. ಯಾಕೆ? there is no change in velocity. ನೋಡಿ, B ಇಂದ C ವರೆಗೆ ಏನಾದರೂ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಲ್ಲ. that means it is a uniform motion. Okay, so this is the uniform motion. that is uniform motion. so uniform motion ಆಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಕ್ಸಲರೇಟೆಡ್ ಮೋಷನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಣ. ಆಕ್ಸಲರೇಟೆಡ್ ಮೋಷನ್ ಇದನ್ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಸಲರೇಟೆಡ್ ಮೋಷನ್. and the next one uniform motion. area ನೋಡಿ, area if I write it as a, okay, if I write it as a A1 and this is a A2, so ಎರಡನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಏರಿಯಾ ಯಾವ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ? ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಏರಿಯಾ ಫಾರ್ 2 is greater than A1. that means uniform accelerated motion displacement ಏನಾಗಿದೆ? less than uniform motion ಆಗಿದೆ. therefore ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ uniform acceleration is less than that during the uniform motion. that is option B. okay, yes, yes, simple Manoj. yes, correct. yes, very good. okay, so that is option B is the right answer. Option B is the right answer. Wonderful. Now let's move on to the next question.
ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ದ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಸಿಂಪಲ್. ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ v and time t graph of a body in a straight line motion is shown in the figure. The point S, okay, point S ಎಲ್ಲಿದೆ? ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 4 ಅಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ 4 ಅಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? 4 seconds. The total distance by the body is 60 seconds. Okay, 6 seconds is. ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದು ವಿ ಟಿ ಗ್ರಾಫ್ ಅಗೇನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಟಿ ಗ್ರಾಫ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ, ಸೊ ಯಾವಾಗ ವಿ ಟಿ ಗ್ರಾಫ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ, ಸೊ ಆವಾಗ, ಓಕೆ, ಯಾವಾಗ ವಿ ಟಿ ಗ್ರಾಫ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಆವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಕೇಳಿರೋದೇನು? ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಲ್ಲಿ ಏರಿಯಾ. ಸೊ ಏರಿಯಾ ಏನ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ? ಸೊ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಜೊತೆ ಏನು ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂದ್ರೂ ಸಹಿತ ಅದನ್ನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಬಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೇಳಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ನೆಗೆಟಿವ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಅ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಓಕೆ, ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡಿ, ಏರಿಯಾ. ಇವಾಗ ನಾನು ಇದನ್ನ ಏರಿಯಾ 1 ಅಂತ ಬರ್ಕೋತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಯಾವುದು ಇದನ್ನ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಏರಿಯಾ 1. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಏರಿಯಾ 1 ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲಿ? ಸೊ ಇದನ್ನ ಏರಿಯಾ 2 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಏರಿಯಾ 2. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಏರಿಯಾ 2. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾ 1 ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ಏರಿಯಾ 1 ಇದೆ, ಜಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ. ಎಷ್ಟಿದೆ ಏರಿಯಾ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಟ್ರೆಪಿಜಿಯಂ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಟ್ರೆಪಿಜಿಯಂ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎ ಬಿ ಅಂಡ್ ಓ ಎಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎ ಬಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? 3 - 2 1. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ 0 to S, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ 4. ಅಂಡ್ ಸಪರೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಮ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆ? 4. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟು 4. ಸೊ 2 × 2 2 × 4 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? ಇದು 5. 1 + 4 ದಟ್ ಈಸ್ ಅ 5 × 2. ಸೊ ಏರಿಯಾ 1 ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ? ಸೊ ಏರಿಯಾ 1 ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ 10 ಮೀಟರ್. ಏರಿಯಾ 1 ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ 10 ಮೀಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಏರಿಯಾ 1 ದಟ್ ಈಸ್ ಅ 10 ಮೀಟರ್. ಅಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏರಿಯಾ 2. ಸೊ ಏರಿಯಾ 2 ಏನಿದೆ? ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಶೇಪ್. ಯಾವ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ? ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಶೇಪ್ ಇದೆ. ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಶೇಪ್ ಆದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಬೇಸ್ ಇಂಟು ಹೈಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಬೇಸ್ ಇಂಟು ಹೈಟ್ ಮಾಡುವಾಗ, so that is half as it is. What about the base? That is 6 - 4. So that is a 2. Height ಎಷ್ಟಿದೆ? That is also 2. Okay, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು -2 ಅಂತ ಬರ್ಕೋಣ. ಯಾಕೆ? ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೈಟ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ -2 ಅಲ್ವಾ? ಸೊ -2. ಸೊ 2 ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಸೊ ಏರಿಯಾ 2 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ -2 ಮೀಟರ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ -2 ಮೀಟರ್. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೇಳಿರೋದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ, ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಎ, ದಟ್ ಈಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಎ, ದಟ್ ಈಸ್ A2 ಅಂಡ್ A1. ಸೊ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ A1 ಎಷ್ಟಿದೆ? 10 ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿ -2 ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ -2 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 10 + 2. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 12 ಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಅ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಅದೇ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಸೊ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಸೊ A1 - A2. A1 ಎಷ್ಟಿದೆ? ಸರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ 10. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂಡ್ A2 ಎಷ್ಟಿದೆ? ಸರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ -2. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಸರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ 8 ಮೀಟರ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ವಿತ್ ಸೈನ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ಗೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಅ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್? ದಟ್ ಈಸ್ ದ 12 ಅಲ್ವಾ? ಸೊ 12 ಮೀಟರ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಸೊ 12 ಮೀಟರ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓನ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ 9.41 ಮಾಡಿದಾರೆ ನೋಡಿ, 9.41. ಓಕೆ, ಹಾ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಯಾವುದು? ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಆನ್ಸರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಹಾಕೋದು. ಓಕೆ, ಆ ತರ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ. ಪಾಯಿಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ next question. Okay, next question is which of the following graph represents uniform motion? Here S is the position. Okay, S ಅನ್ನೋದು position ನ indicate ಮಾಡುತ್ತೆ. So simple ಆಗಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ what is uniform motion? When a body covers equal distance in a equal interval of a time. Okay, yes, is that clear? Uniform motion ಅಂದ್ರೆ when a body covers equal distances in a equal interval of time, ಅದನ್ನ ನಾವು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮೋಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸೇಮ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್
ಬಿ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಆಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಆಮೇಲೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕವರಿಂಗ್ ಈಕ್ವಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಟೈಮ್. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಇಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್? ಸೊ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮೋಷನ್, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ಸೇಮ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಟೈಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ. ಓಕೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ರೈಟ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ರೈಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡೋಣ. ಎಸ್, ಇದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್? ಎ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಅ ರೆಸ್ಟ್. ಇಟ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ a versus time t is as shown in the figure. The maximum speed ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ it is the AT graph. Okay, so AT graph ಏನಿದಿಲ್ಲ, so AT graph ಏರಿಯಾನೇ ನಮಗೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ AT graph ಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ AT graph ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ನಮಗೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, so that is the area find ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. What is the area? That is half into base into height. Okay, half into base into height. Half as it is. Okay, half as it is. What about base? That is 11 and height that is the 10. So ಇದು 5 ಆಗುತ್ತೆ. This is the 55 meter per second ಆಗುತ್ತೆ. So this is the maximum speed. Okay, so that is a 55 meter per second. Okay, so that is a 55 meter per second. Okay, right. So let's move on to the pole. Yes, 29% answer brother ಅಷ್ಟೇ. Now let's move on to the next question. Okay, the question is, which of the following equation does not represent the kinematic equations of a motion? ನಮಗೆ 3 equations of motion ಇದು ಯಾವುದು? v is equals to u plus at. Yes sir, so this is right statement. Okay, and s is equals to ut plus half at square. Yes sir, ಇದು ಸಹಿತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. s is equals to vt ಅಂತಿದೆ. So this is the v ಅನ್ನೋದು ಏನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? that is ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. therefore it is wrong. and the next one, v square ಈ ಕಡೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು is equals to u square plus 2as ಸಹಿತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. therefore ನಮ್ಮ ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, so that is option C. okay, ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ that is option C. okay, yes, very good. so next one ನೋಡೋಣ. yes, try to answer this question. ಬೇಗ ಇನ್ನ 3 ನಿಮಿಷದ 9 ಗಂಟೆಗೆ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ವೇಟ್ ಮಾಡಿ. A particle starts with a velocity of 10 meter per second along x direction and accelerates uniformly at a ಎಲ್ಲೋ ಐತದ ಯಾವ್ದು ಯಾವ್ದು ಹುಳ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಕತಾಮ್. The time taken by the particle to reach the velocity of 60 meter per second. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಯಾವಾಗ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮೋಷನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮೋಷನ್ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ಲಿ ಆಕ್ಸಲರೇಟೆಡ್ ಮೋಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ಲಿ ಆಕ್ಸಲರೇಟೆಡ್ ಮೋಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ದಾಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ 10 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ 2 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಅಂಡ್ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಂಡ್ ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅ displacement. Independent of a displacement ಯಾವ equation of a motion? Independent of a displacement ನೋಡಿದ್ರೆ that is the first equation of a motion. okay, so that is v is equals to u plus at. so ಇವಾಗ substitute ಮಾಡಿದ್ರೆ final velocity that is the 60, initial velocity that is the 10, and accelerated motion that is the 2t. okay, so ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 60 minus 10, so that is equals to 2t. and ಇದು 50 ಆಗುತ್ತೆ, that is equals to 2t, and half of 50 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? that is the 25 seconds ಆಗುತ್ತೆ. okay, that is the 25 seconds. that is option C. fine, option C is the right answer. very good. now let's move on to the next question. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಈ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಬ್ರೇಕ್, ರೈಟ್? the question is, a particle is moving along a straight line with a constant acceleration. at the end of a 10th second, its velocity becomes a 20 meter per second, and in a 10th it travels a distance of a 10 meter. Find the acceleration of the particle. So ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, that is the final velocity ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಸಹಿತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ nth ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? ಸರ್, ಇಟ್ ಇಸ್ sn that is equals to u plus
a by 2, so bracket of 2n minus 1. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ ಪ್ರಕಾರ n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು 10. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ s 10th, ಓಕೆ, s 10th that is equals to u plus, so a divided by 2, so 2 into 10 minus 1. ಓಕೆ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇನ 10th ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 10 ಮೀಟರ್ ಸರ್. ಓಕೆ, ಸೊ u plus a by 2, so that is 2 ಹತ್ಲೆ 20, 20 minus 1 19. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇದು? ಸೊ 10 minus 19a divided by 2. Okay, so let's consider this is a equation 1. That is equation 1. Okay, so that is equation 1. Now, so let's move on to the ಏನ್ ಕೇಳಿರೋದು ನಮಗೆ find the acceleration ಅಂತ ಕೇಳಿರೋದು. So what is the acceleration find ಮಾಡೋಕೆ? ನಮಗೆ again we will use equation of a first equation. Okay, so what is the final velocity here? That is 20 meter. Initial velocity ಇಲ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಎಷ್ಟು ಸರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ 10 minus 19a divided by 2, so plus 80. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಸೊ ಟೈಮ್ ಈಸ್ 10 seconds. ಓಕೆ, ಸೊ ಟೈಮ್ ಈಸ್ 10 seconds. ಓಕೆ, ಸೊ 20 that is equals to 10. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡೋಣ. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇದು? ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬೇಡ, ಇರಲಿ. ಸೊ 10 19a, so divided by 2, so plus a into 10. ಓಕೆ, ಸೊ ಫರ್ದರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ದಟ್ ಈಸ್ 20 minus 10, that is equals to minus 19a divided by 2, so plus 10a. ಓಕೆ, 10a. ಸೊ ಇದು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 20 minus 10, that is 10, so minus 19a divided by ಪ್ಲಸ್ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 20a, so divided by 2. ಸೊ ಇದು 19a plus 20 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? a by 2. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ a is equals to 10 into 2, so that is equals to 20 meter per second square. 20 meter per second square. Okay, that is 20 meter per second square. That is option D. Option D is the right answer. Okay, yes, very good. So option D is the right answer. Option D is the right answer. Very good. Okay, so ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೇಕ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಹಾ, 35 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ, ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸ್ಕೋರ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಸೊ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸೂನ್. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಲೀಡರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಮೇಲೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ, ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ, ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಲೀಡರ್ ಬೋರ್ಡ್ನ ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ, ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಫೈನ್, ಫೈಲ್ ಸೇವ್ ಆಗ್ತದೆ.
hello. Yes. Am I audible? ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿ. Am I audible? Am I audible? Okay, thank you so much. Okay, yes. ಸೊ ಲೀಡರ್ ಬೋರ್ಡ್ ನೋಡಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ, ಓಕೆನಾ? ಎಸ್, ನಾನಂತೂ ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಓಕೆನಾ? ಎಸ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೀಡರ್ ಬೋರ್ಡ್. ಸೊ ಸೃಷ್ಟಿ, ಲಿಯೋ, ವಿನಯ್, ಎಸ್ ಪಿ ಸೌಮ್ಯ, ಪುಷ್ಪ, ದೇವೇಂದ್ರ, ಪ್ರಜ್ಞಾ, ನಿರ್ಮಲಾ, ನೀತು and Nagaraj. So top 10 students, okay? Yes. So let's get started. So ready na ellaru? Ella ready na? Yes, please concentrate and stop, unwanted text in the comment section. Okay? Yes. Okay. Right. Okay then. So let's get started, The question is, a body starts from rest with an acceleration a1. After 2 seconds, another body starts from rest with an acceleration a2. If they travel equal distances in a fifth second after the start of a, then the ratio of a1 a2 equal to. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಓಕೆನಾ? ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ನ ಕಂಪೇರ್ ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಎರಡು ಬಾಡೀಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಎರಡು ಬಾಡೀಸ್ ಸಹಿತ ಫಿಫ್ತ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಾಡಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಾಡಿ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಂದ್ರೆ 2 ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೇಟರ್. ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಬಾಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ 2 ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೇಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಾಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಓಕೆ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ nth ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್, ಓಕೆ? ಸೊ nth ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದಾ? ಎಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ a body starts from rest with an acceleration a1 after 2 seconds, fifth second, okay? Sn. So Sn, that is equals to u plus a by 2 bracket of 2n minus 1. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ u is equals to 0. ಸೊ Sn, that is equals to a by 2, so 2n minus 1 ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಬಾಡಿ ಆಸ್ ವೆಲ್ as ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಾಡಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಿಫ್ತ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ ಇಫ್ ದೇ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಈಕ್ವಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ ಅ ಫಿಫ್ತ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ Sn ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು S5 ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ದಾಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು, ಓಕೆ? ಸೊ S5 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ಫಿಫ್ತ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಬಾಡಿ ಅನ್ಕೋಣ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಬಾಡಿ ಆದ್ರೆ a1, ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2, ಸೊ 2 into 10, ಸೊ minus 1, okay? So this is first body, okay? So first body and ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇದು S5 fifth second, so a1 divided by 2, so ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇದು fifth second, I'm sorry, so ಇಲ್ಲಿ nth second ಅಲ್ವಾ? ಸೊ 2 into 5, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2 10 and 9 ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಓಕೆ? ಸೊ ಇದನ್ನ 9a1, ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2. ನನಗೆ a1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕು, ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇದನ್ನ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ 1 ಅಂತ ಬರ್ಕೋತೀನಿ. ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಏನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಆಫ್ಟರ್ 2 ಸೆಕೆಂಡ್. ಆಫ್ಟರ್ 2 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಫ್ಟರ್ 2 ಸೆಕೆಂಡ್, ಎಸ್, ಆಫ್ಟರ್ 2 ಸೆಕೆಂಡ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಸೊ ಲೇಟರ್ ತಾನೆ. ಆಫ್ಟರ್ 2 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಟೋಟಲ್ 5 ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದೆ. ಆಫ್ಟರ್ 2 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದ 3 ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಐ ಮೀನ್ ಟೋಟಲ್ ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್, ಸೊ S3 ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು, ಸೊ a2 ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಾಡಿಗೆ a2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2, so bracket of 2 into 3, so minus 1. So this one can be given by 2 3 6 6 minus 1 5.
ಸೊ 5a2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ 2. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಕ್ವಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ 5th ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಅಂದ್ರೆ S5 that is equals to S3 both are equal. So therefore ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ, so that is 9a1 divided by 2, so that is equals to 5a2 divided by 2. 2 get cancel and ratio ತಗೊಂಡ್ರೆ a1 divided by a2, so that is equals to 5 by 9. Okay, so reciprocal ತಗೊಂಡ್ರೆ, so 5 divided by 9, that means 5 is to 9, so that is option A. Okay. Yes, clear? Yes, that is option. You already a1 divided by a2 ಅಂತ. So ಇದು 5 ಈ ಕಡೆ as it is ಬಿಡುತ್ತೆ, ಇದು 9 ಮಾತ್ರ ಈ ಕಡೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. Fine. So that is option A is the right answer. Option A is the right answer. Okay. So ಯಾರು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, that's fine. So next question ನೋಡೋಣ. So next question is, a body is thrown vertically upward from a ground. It reaches a maximum height 20 meter in a 5 seconds. After what time it will reach the ground from its maximum height position? Okay. So ಇದು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, because it is common sense based question. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, so what is the type of a projection? So type of a projection ಅಂತಂದ್ರೆ, so it is a ground to ground. Okay, so this is ground to ground projection. Okay, so this is ground to ground projection. So ಯಾವಾಗ ground to ground projection ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಅಸೆಂಟ್ that is equals to time of descent. Okay, so time of ascent ಎಷ್ಟಿದೆ ಸರ್? 5 ಸೆಕೆಂಡ್. So 5 second. Time of descent ಕೇಳ್ತಾರದು, therefore TD. So TD that is equals to 5 seconds. Okay, simple. So that is option B. Option B is the right answer. Okay, yes, option B is the right answer. Very good. Now let's move on to the next question. Yes, the question is, if a ball is thrown vertically upward with a velocity 40 meter per second, then velocity of the ball after 2 seconds will be. ಅಂದ್ರೆ initial velocity ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 40 meter per second. After 2 seconds ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ವೆಲಾಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರದು. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ದೇರ್ ಫೋರ್ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ v is equals to equation of motion ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ v is equals to u plus at. ಇದು equation of a motion. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, the body is moving upward, so final velocity ಬೇಕು. Moving upward ಎಷ್ಟು ಸರ್? 40 kilometer plus g value, acceleration due to gravity. What is the direction of acceleration due to gravity? And ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ ಅಪೋಸಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆವಾಗ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ತಗೋಬೇಕು. ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಯಾವಾಗ ತಗೋಬೇಕು ಮತ್ತೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಯಾವಾಗ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಯಾವಾಗ ದ ಮೋಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಬಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ, ಆವಾಗ ಸೈನ್ ಏನ್ ತಗೋಬೇಕು? ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ತಗೋಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಜಿ. ಅದೇ ನಿಮಗೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಥವಾ ಮೋಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಬಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ, ಆವಾಗ ನೀವು ಈ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ ಸೈನ್ ಏನ್ ತಗೋಬೇಕು? ಪಾಸಿಟಿವ್. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ ದಟ್ ಇಸ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಇನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಇನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಈ ಜಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮೈನಸ್. ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್, ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬರೀತೀನಿ. ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಯು ಇನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಎ ದಟ್ ಇಸ್ ಮೈನಸ್ ಜಿ ಇಂಟು ಟಿ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ u minus gt ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ 40 minus 10 into ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು? ಸೊ ಟೈಮ್ 2 seconds. Therefore v is equals to 40 minus 20. So v is equals to 20 meter per second. Okay, 20 meter per second. Okay, 20 meter per second. Option B is the right answer. Okay, option B is the right answer. Very good. Now let's move on to the next question. The next question is, a stone is thrown vertically upwards. When a stone is at a height as to half of its a maximum height, its speed is a 10 meter per second, then the maximum height attained by the stone is. ಇಲ್ಲಿ maximum height ಎಷ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ? maximum height ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಸರ್? maximum height ಫಾರ್ಮುಲಾ, so maximum height formula, so that is u square divided by 2g. Okay,
and maximum height ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಿರೋದು half of its a maximum height. Okay, half of its a maximum height. So that means h divided by 2 ಅಂತ ಬರಿಬೋದಾ? Yes. So u square divided by 2g. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿರೋದು maximum height ಎಷ್ಟಿದೆ? 2 get cancel. So h is equals to u square divided by 2g and sorry ಇಲ್ಲಿ 2g 2 get cancel ಆಗಿದಿಲ್ಲ. So u ಎಷ್ಟಿದೆ? Speed is 10 whole square. Okay, so 10 whole square and this is 10. So 110 get cancel. H is equals to 10 meter. H is equals to 10 meter. Okay, that is option B. Option B is the right answer. Option B is the right answer. Okay, now let's move on to the next question. The next question is sorry, a boy standing at the top of a tower of 20-meter height drops a stone assuming g is equals to 10 meter per second square. The velocity with which it hits the ground. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ drop case ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? Sir, initial velocity is 0. And ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ the body will be moving downward in direction. ಇಲ್ಲಿ motion of a body downward in direction, acceleration due to gravity is also downward in direction. What happens to the g value? G value will be positive. So and ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು it is independent of a time. Okay, it is independent of a time. ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ independent of a time ಅಂದ್ರೆ? Sir, it is a v square u square plus 2as. ಇವಾಗ motion under gravity equation ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಣ. ಹೇಗೆ? So final velocity as it is, initial velocity 0, this is 0. Okay, so first convert ಮಾಡ್ಕೋಣ u square. So plus ಇವಾಗ ನೋಡಿ motion of a body that is downward in direction and acceleration due to gravity, it is also downward in direction. Therefore, so 2 into g value ಏನು positive and h height. Okay, now so v square that is equals to ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋದಿಲ್ಲ final velocity. Okay, and initial velocity that is equals to 0. ಯಾಕೆ? drop case, free fall drop case ಅಂದ್ರೆ initial velocity will be 0 and plus 2 into g value ಎಷ್ಟಿದೆ? Sir, it is a 10. h value ಎಷ್ಟಿದೆ? 20. Okay, so v square, so that is equals to added 4 and followed by 2 zeros and v is equals to under square root, so 400 and v is equals to so 20 meter per second. Okay, so 20 meter per second, option A. Okay, so that is option A is the right answer. Option A is the right answer. Okay, right, very good. Now let's move on to the next question. Yes, the question is two bodies A and B, mass ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ 1 kg and 3 kg, are dropped from a height of 16 meter and 25 meter respectively. The ratio of time taken by them to reach the ground is. ಡ್ರಾಪ್ ಕೇಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಪ್ ಕೇಸ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನಾದ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ವಿಚ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? ದಟ್ ಇಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್. ಸೊ ಎಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸೊ ಯು ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಹಾಫ್ ಇ ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಈ ಇಕ್ವೇಶನ್ ನ ಮೋಷನ್ ಅಂಡರ್ ಗ್ರಾವಿಟಿಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಣ. ಸೊ ಇನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಎಚ್, in place of a u as it is time t as it is as it is and g it is a positive because body ಮತ್ತೆ motion of a body ಮತ್ತೆ acceleration due to gravity same direction ಇರೋದ್ರಿಂದ g value is a positive and drop ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ okay, for a drop case the initial value will be 0. So h is equals to half g t square ಆಯ್ತು. Okay, so ನಮಗೆ ಕೇಳಿತಿರೋದು time taken. So time taken ಅಂತ ನೋಡಿ ಈ half constant g constant, therefore h is directly proportional to the t square or so t is directly proportional to the under square root h. So ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಣ. So time taken by a body A, so divided by time taken by a body B, so that is equals to time taken by height of the body A and height of the body B consider ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ. Okay, so height of the body B, so height of the body B consider ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, so that is equals to height of the body A ಎಷ್ಟಿದೆ 16 and height of the body B ಎಷ್ಟಿದೆ 25. So square ಇಂದ ಆಚೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? This is a 4 divided by 5. Okay, so this is 4 divided by pi, TA divided by TB, that is equals to so 4 divided by 5. Okay, so which one will be the right answer? 4 divided by 5, so that is option D. Okay, option D is the right answer.
Option D is the right answer. Nice, very good. Yes, so let's move on to the next question. The next question is a stone released, release, drop, free fall. ಈ ಮೂರು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಸೇಮ್. ಓಕೆ, ರಿಲೀಸ್ ಅಂದ್ರೂ, ಫ್ರೀ ಫಾಲ್ ಅಂದ್ರೂ, ಡ್ರಾಪ್ ಅಂದ್ರೂ ಸಹಿತ ನಮಗೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ 0. ಓಕೆ, a stone released with a 0 velocity from a top of the tower reaches the ground in a 4 seconds. The height of the tower is. ಇಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಅಷ್ಟೇ, ಫೈನಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ದಟ್ ಈಸ್ S is equals to ut plus of at square. ಓಕೆ, ಸೊ S is equals to ut plus of at square. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಇದನ್ನ ಮೋಷನ್ ಅಂಡರ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ. So H is equals to ut, so plus of gt square. G is a positive because motion of a body and acceleration due to gravity, you know, both are downward in direction. Okay, so H is equals to, as u is equals to 0, it is 0 into t. So plus of, as it is, into g, that is a 10, and t, that is a 4 square. Okay, so further simplification madre, so that is a 10 divided by 2 2 2 5 10. Okay, so 5. ಸೊ 16 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇದು? ಸೊ 16 ಇಂಟು 5, 5 6 30, 5 1 5 80. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ H is equals to 80 meter height. ಓಕೆ, ಸೊ height of the tower, that is nothing but 80 meter. Fine, clear? Yes, that is option C is the right answer. Option C is the right answer. Wonderful. Let's move on to the next question. The next question is, a horizontal bridge built across a river. A student standing at the bridge throws a small ball vertically upward with a velocity 4 meters per second. The ball strikes the water surface after 4 seconds. Okay, the height of the bridge above the surface, water surface is. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸೊ ನಮಗೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿನೂ ಸಹಿತ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇದೆ, ಅಂಡ್ ಇನ್ನು horizontal built. Okay, a student standing on the bridge throws a small ball vertically upward with a 4 meters per second, and ball strikes the water surface after 4 seconds. The height of the bridge above the surface is. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಹೈಟ್ ಮತ್ತೆ ಈ ಯಾವುದು ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ ಅಂಡ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಅ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೈಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. ಓಕೆ, ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್, ಬೋತ್ ಆರ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಇನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್? So first, ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಡೇಟಾ ಪ್ರಕಾರ it is initial velocity ಇದೆ, it is independent of final velocity. Independent of final velocity ಅಂತಂದ್ರೆ we know that is ut plus of at square. Okay, so now ಇದನ್ನ H is equals to ut, so plus of gt square ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ. Okay, so opposite in direction ಅಂದ್ರೆ this will be the negative sign. Okay, of gt square. Okay, so now H we need to find out, U that is a 4, T that is a 4, and next one ಇದು height ಮತ್ತೆ ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ತಾನೆ, ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಆದ್ರೆ ಇವಾಗ ಈ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೈಲ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಬೋವ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೆಳಗಡೆ ವಾಟರ್ ಇದೆ, ಇದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಅಂದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್, ಅಂಡ್ ಇದು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಫ್ ಇಂಟು 10 ಇಂಟು ಟಿ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 4 ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಸೊ ಮೈನಸ್ H is equals to 16 ಮೈನಸ್, ಸೊ ಇದು 5 ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ಇದು 16. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೈನಸ್ H is equals to 16 ಮೈನಸ್ 80, ಸೊ ಮೈನಸ್ H is equals to ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇದು 64 ಮೈನಸ್ 64 ಆಗುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, H is equals to 64 ಮೀಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ 64 ಮೀಟರ್. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. Okay, very good. Now let's move on to the next question. So next question is, a ball is thrown vertically downward with a velocity of 20 meters per second from the top of a tower. It hits the ground after some time with a velocity of 80 meters per second. The height of the tower is. It is independent of a time. Therefore, now ಯಾವ equation use ಮಾಡಬಹುದು? So v square that is equals to u square. So plus 2as. Okay, now so ಇಲ್ಲಿ motion under gravity ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಣ. So plus 2 and what about this one, minus g into h. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ. A ball is thrown vertically downward. Okay, vertically downward with velocity. Okay, ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ.
ಇದು ಸಹಿತ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ 2gh ಥ್ರೋನ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್, ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಡೌನ್ವರ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾ, ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಅದು. ಸೊ 80 into 80. ಸೊ 80 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫಸ್ಟ್ ಬರೀತೀನಿ, 80 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂಡ್ ಇದು 20 ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಸೊ ಪ್ಲಸ್ 2 into 10 into h. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಇದು? 8 64 ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ 2 zeros, 4 ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ 2 zeros ಪ್ಲಸ್ 20 into h. ಸೊ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇದು? 6400 ಮೈನಸ್ 400 and 20h, and this is 6000, so that is equals to 20h. 1010 get cancelled. 600, that is equals to 2h. h is equals to half of 600, that is a 300 meter. Okay, so that is a 300 meter. So that is option C. Option C is the right answer. Okay, clear? Yes. Let's move on to the last topic, means chapter motion in a plane. Okay, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಇತ್ತಾ? ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬಿಡಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಔಟ್ ಲೀಡರ್ ಬೋರ್ಡ್. ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದ್ದು? 3, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೀಡರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದ್ಸಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಲಿಯೋ, ಸೃಷ್ಟಿ, ವಿನಯ್, ನಿರ್ಮಲಾ, ಪುಷ್ಪ, ಪ್ರಜ್ಞಾ, ನಿಹಾಲ್, SP, ಸೌಮ್ಯ, ದೇವೇಂದ್ರ, ದಿವ್ಯಾ. ಓಕೆ, ಟಾಪ್ 10. ಸೊ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೂ ಸಹಿತ ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್, ಓಕೆ, ನಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಸಿಕ್ಕರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ರೈಟ್? ಹಾ, ಡು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್? ಇಫ್ ನಾಟ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ವಿತ್ ದ new chapter, that is motion in a plane. So hardly it will take 40 minutes, not more than 40 minutes. Okay, yes, let's get started. 2D first chapter analysis ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ 2024 ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಸೊ 2024 ಅಲ್ಲಿ ವೆಕ್ಟರ್ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ 2 ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೈಲ್ ಮೋಷನ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹೈಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ 21 equations of a motion, that is a 2D projectile motion, trajectory range ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ 20 ಅಲ್ಲಿ ರಿಲೇಟಿವ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇವಾಗ ಸದ್ಯಕ್ಕಂತೂ ಇದಿಲ್ಲ, ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ 2019 ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೈಲ್ ಮೋಷನ್, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಟ್ರಜೆಕ್ಟರಿ. ಅಂಡ್ 2018 ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಅಂಡ್ 2017 ಅಲ್ಲಿ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ 2 ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನ್ ಮೇಲೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. 2016 ಅಲ್ಲಿ ವೆಕ್ಟರ್ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. 2015 ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೈಲ್ ಮೋಷನ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ರೇಂಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. 2014 ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೈಲ್ ಮೋಷನ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹೈಟ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. And ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ ಮೋಷನ್ ಇನ್ ಎ ಪ್ಲೇನ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೈಲ್ ಮೋಷನ್ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೈಲ್ ಮೋಷನ್ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೈಲ್ ಮೋಷನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೈಲ್ ಮೋಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಇದೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೈಲ್ ಮೋಷನ್, ಈ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೈಲ್ ಮೋಷನ್, ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೈಲ್ ಮೋಷನ್ ನ, so let's consider this is x-axis and this is a y-axis. Okay, ಒಂದು ಬಾಡಿ, okay, so ಒಂದು ಬಾಡಿ projected from reference point. Okay, so from reference point, let's say a body ಇದು. Okay, so let's consider this is the body, this is the body. Okay, this is the body, and acceleration due to gravity ಯಾವ ಕಡೆ? It is always downward in direction, and no other acceleration ಅಥವಾ force except force due to gravity. ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ತರ ಫೋರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಜಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಯು. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಅ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಟೀಟಾ ಇಸ್ ದ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಅ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್. ಅಂಡ್ ಈ ತರ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಫೈನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೆಲವು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹೈಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹೈಟ್. ಅಂಡ್ ಇದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಸೊ ಇದನ್ನ ರೇಂಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ರೇಂಜ್, ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ರೇಂಜ್ ಇಸ್ ಗಿವೆನ್ ಬೈ ಆರ್. ಅಂಡ್ ಇದನ್ನ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಈ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೇಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಲಾಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂಡ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಲಾಂಗ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಓಕೆ, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಲಾಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ನ ನಾವು ಯಾವ ತರ ಬರೀಬಹುದು? ಯು ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಅಂಡ್ ಇದನ್ನ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಲಾಂಗ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಯು ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು.
ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಅಟ್ ಅ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಓನ್ಲಿ ವಿ ಎಕ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಯು ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ವಿ ವೈ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಟ್ ಅ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹೈಟ್. ಸೊ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಲಾಂಗ್ y ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಬಿಕಮ್ 0 ಬಟ್ ಅಲಾಂಗ್ x ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಸೇಮ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳೋದೇನಂದ್ರೆ ಸೊ u is remain same, okay, where x component remains the same, so this one remains the same, that is a constant, it will not change, okay. And time of flight ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಅಸೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಡಿಸೆಂಟ್, ಟೋಟಲ್ ಟೈಮ್ ನ ನಾವೇಂತ ಕರಿತೀವಿ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಅಸೆಂಟ್ ಅಂತ, ಸಾರಿ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಯಾವ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಫಸ್ಟ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪಾತ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೈಲ್ ಮೋಷನ್, ಪಾತ್ ಆಫ್ ಅ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೈಲ್ ಮೋಷನ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಅಲಾಂಗ್ y axis. It can be written as so tan theta into x, okay, so minus of gx square so divided by 2u square so cos square theta. ಇದನ್ನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿ so tan theta into x so bracket of 1 minus x divided by r ಅಂತಾನು ಬರೀಬಹುದು, where r is the range and tan theta ಅನ್ನೋದು it is the angle of a projection. Getting my point? And very important formulas, this is the first formula. Second one, so first one ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ that is first one ಮುಗಿತು. Second one time of flight, ಈ time of flight ನ along y axis ಅಲ್ಲಿ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, along y axis ಅಲ್ಲಿ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So that is given by 2uy so divided by g. ಇದನ್ನ so 2u sin theta so divided by g ಅಂತಾನು ಬರಿಬಹುದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ maximum height, okay, so maximum height na so that is uy square, okay, so it is also maximum height ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು along y axis ಅಲ್ಲಿ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ so uy square divided by 2g. ಇದನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಬರೀಬಹುದು u square sin square theta ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು, u square sin square theta divided by 2g ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. And the next one, that is the fourth one, okay, so that is the range, so range, okay, so r range, so that is r is equals to so 2 times of ux and uy, so that is equals to u square sin 2 theta so divided by g. And last one, okay, so last one that is relation between, okay, relation between range and maximum range ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮತ್ತೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನೇ ಜಾಸ್ತಿ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಾರಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿ. ಅದು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ ಟ್ಯಾನ್ ಟೀಟಾ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 4 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಚ್. ಅಂಡ್ ಯಾವ ಆಂಗಲ್ಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹೈಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ಆಂಗಲ್ಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹೈಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಹೈಟ್, ಓಕೆ, ಇದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹೈಟ್ ಅಲ್ಲ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೈಟ್. ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹೈಟ್ ಯಾವಾಗ ಹೋಗುತ್ತೆ, so for a maximum height, okay, so illi so theta will be 45 degree, okay, yes. So this is all about small synopsis athava theoretical part of projectile motion anta helbodu. Clear ah? Yes. ide Srinivas Renu, yes, 1 year calipers and screw gauge ಇದೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಲೈವ್ ಅಲ್ಲಿ, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ KCET ಮ್ಯಾರಥಾನ್ಸ್, ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಬಗ್ಗೆ, ರೈಟ್. ಇದುವರೆಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ? ಒಂದ್ಸತಿ ಥಮ್ಸ್ ಅಪ್ ತೋರಿಸ್ಬಿಡಿ ಬೇಗ ಬೇಗ, ಫಾಸ್ಟ್. ಇಲ್ಲ ವೆಂಕಟ್ನಾಥ್ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಓಕೆನಾ. ಎಸ್, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಫ್ರಮ್ motion in a plane, okay. Which of the following is not a vector? Which of the following is not a vector quantity? ಯಾವುದು ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಲ್ಲ? ಯಾವುದು? ಸ್ಪೀಡ್ is a scalar quantity, okay. ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲನೂ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ವೆಲಾಸಿಟಿ is a vector quantity, torque is a vector quantity, displacement is also vector quantity. Therefore option A is the right answer, okay. Option A is the right answer. Very good. Now let's move on to the next question. The question is, if A is a vector of a magnitude 5 units due east, what is the magnitude and direction
ಆಫ್ ಅ ವೆಕ್ಟರ್ ಮೈನಸ್ 5a ವೆಕ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ದಿರೋದು 5 ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಗಳನ್ನ ಬರೆದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಗಳನ್ನ ಬರೆದ್ರೆ, ಸೊ ಈಸ್ಟ್, ವೆಸ್ಟ್, ಸೊ ನಾರ್ತ್, ಸೌತ್ ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಪ್ರಕಾರ ಡ್ಯೂ ಈಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್? ಸರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ 5. ಓಕೆ, 5 ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದು ಯಾವುದು? ಡ್ಯೂ ಈಸ್ಟ್, ಡ್ಯೂ ಈಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ 5a. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ಲಸ್ 5a ಅಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ 5 ಅಂದ್ರೆ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸೊ 5a ದಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ವೆಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಏನ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಇದು ಈಸ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ವೆಸ್ಟ್. ಸೊ 5 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಡ್ಯೂ ವೆಸ್ಟ್. ಸೊ 5 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಡ್ಯೂ ವೆಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೋಡಿ ಎಲ್ಲರೂ 46, 40. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಇದೆ, ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಇದೆ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. Now let's move on to the next question. The question is the magnitude of a given vector with the end points 4, -4, 0, -2, -2, 0 must be ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಅ ಗಿವನ್ ವೆಕ್ಟರ್. ಇವಾಗ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಹಿಯರ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತಾನು ಕರಿಬಹುದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಅನದರ್ ಪಾಯಿಂಟ್. If I consider this is the first position and let's consider this is the second position. So ಇವಾಗ ನಾನು R1 ನ ಯಾವ ತರ ಬರಿಬಹುದು? ಸರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ 4i ಕ್ಯಾಪ್ ಮೈನಸ್ 4j ಕ್ಯಾಪ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಆರ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಯಾವ ತರ ಬರೀತೀವಿ? ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ನ xi ಕ್ಯಾಪ್ ಪ್ಲಸ್ yj ಕ್ಯಾಪ್ ಪ್ಲಸ್ zk ಕ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇದು x1 y1 z1, ಇದು x2 y2 z2. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವುದು? R1. ಸೊ R1 that is equals to x1 i cap y1 j cap z1 k cap. ಸೊ R1 that is equals to ಎಷ್ಟಿದೆ? ಸೊ 4i cap minus 4j cap plus 0k cap. Okay, so next one R2. So x2i cap plus y2j cap plus z2k cap. Okay, here substitute ಮಾಡಿ. So R2 that is equals to x2 value ಏನಿದೆ? Sir it is a minus 2i cap. So minus 2j cap plus 0k cap. Okay, so ಎರಡರಲ್ಲೂ k cap ಇಲ್ಲ, you can ignore it. Okay, you can ignore it. So final ಆಗಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೇನು? So displacement vector is nothing but R2 minus R1 vector. Final position minus initial position. Okay, so final position ಯಾವುದು? Sir it is a minus 2i cap minus 2j cap plus 0k. Okay, next one minus ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದು? So 4i cap minus 4j cap plus 0k cap. Okay, yes. So ಇವಾಗ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್. ಸೊ ಮೈನಸ್ 2 ಇಲ್ಲಿ i ನ ಆಚೆ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಸೊ minus 2 minus 4i. Okay, so 4i. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್, ಇದು minus 2 minus of minus plus plus 4j. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಇದು 0 ಇದೆ, ನೋ ನೀಡ್ ಟು ರೈಟ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಇಗ್ನೋರ್ ಇಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡಿ. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್, ಇಲ್ಲಿ minus 2 minus 4 that is displacement vector. So that is equals to minus 6i cap. Okay, so ಇಲ್ಲಿ plus 2j cap. Okay, so plus 2j cap plus 2j cap. Okay, so now ಇದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಏನಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ನ ಯಾವ ತರ ಬರೀತೀವಿ? ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ನ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರ್ದಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಇನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ? 6 ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ? 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫರ್ದರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 6 36 2 4 40 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸೊ 40. ಸೊ 14 ಯಾವ ತರ ಬರಿಬಹುದು? 4 into 10 ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. Am I right? So displacement that is equals to 2 root 10. That is 2 root 10 is the right answer. Okay, 2 root 10. Option D. Okay, so that is option D is the right answer.
Very good. Now let's move on to the next question. The question is, if a unit vector is represented by 0.5 I cap plus 0.8 J cap and C K cap, then value of a C is. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೋತೀನಿ ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ವೆಕ್ಟರ್. ಎಷ್ಟು 0.5 I cap so plus 0.5 J cap, sorry 0.8 K cap, J cap plus C K cap. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ಇದನ್ನ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಕೋಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಒನ್ I cap, that is 0.5 whole square. So this is 0.8 whole square plus C square. So ಇಲ್ಲಿ magnitude of unit vector ಅಂದ್ರೇನು? So unit vector ಅಂದ್ರೆ the magnitude of a vector is 1. So this is 1. So therefore ಇದೆಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? So under square root 0.25 so plus 0.64 so plus C square. Squaring on both side ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದು? Squaring on both side. Squaring on both side ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದು? So 0.88889. Okay, 0.89 so plus C square. So 1 minus 0.89, so that is equals to C square ಅಂತಂದ್ರೆ 0.11, that is equals to C square. So C, that is equals to under square root 0.11. Okay, so that is 0.11. Option B. Option B is the right answer. Option B is the right answer. Very good. Now let's move on to the next question. Yes, unit vector na find ಮಾಡಿ. The expression of that is 1 divided by root 2 I cap plus 1 divided by root 2 J cap. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ null vector ಅಂತೂ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ magnitude ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡೋಣ ಓಕೆನಾ. ಸೊ magnitude ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಇದನ್ನ so 1 divided by root I cap so plus 1 divided by root 2 J cap. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು magnitude ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. So magnitude, so that is equals to ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇದು? So 1 divided by root whole square so plus 1 divided by root 2 whole square. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇದು? Sir, it is half plus half. So then it is a 1. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? magnitude 1 ಆದ್ರೆ so ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇದು? 1. So 1 ಆದ್ರೆ it is a unit vector. Okay, so that is the unit vector. Fine. So that is unit vector. Very good. Now let's move on to the next question. So next question ನೋಡಿ. The question, 10 coplanar forces each equal to 10 Newton acts on the body. Each force makes angle pi divided by 50 with each preceding force. What is the resultant forces? Okay, what is the resultant force? You know, in all the direction, okay, in all the direction force act ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಥವಾ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ 100 ನ್ಯೂಟನ್ ಅಂಡ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ 100 ನ್ಯೂಟನ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ 100 ನ್ಯೂಟನ್, ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 2 0 ಅಂಡ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ 100 ನ್ಯೂಟನ್ ಅಂಡ್ ಮೈನಸ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಥವಾ ನೆಗೆಟಿವ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ 100 ನ್ಯೂಟನ್. 100 minus 100, that is also 0. Therefore ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಹೇಳೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ 0 ಅಥವಾ ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ 0. ಫೈನ್. ಎಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ. ಗುಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. The question is, which pair of the following forces will never give resultant force of 2 Newton? So resultant force of 2 Newton. So ಯಾವಾಗ resultant of force of 2 Newton ಅಂತ ಹೇಳ್ತವಲ್ಲ, so A plus B ಒಂದು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ, A minus B ಅಥವಾ ಯಾವ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾಡಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ನ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಈ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ 2 ಬರಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ A ಅಂಡ್ B ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ 5 plus 3 8 ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ 8, 5 minus 3 ದಟ್ ಈಸ್ 2 ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 plus 1 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? ಇದು 2. 1 minus 1 ದಟ್ ಈಸ್ 0. ಇಲ್ಲಿ 2 ಬಂದಿದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪಾಸಿಬಲ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬಂತು. ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿರೋದು, ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ 2 ಅಲ್ಲಂತೂ ಬಂತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಎಡಿಷನ್ ಅಲ್ವಾ, ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 4 ಅಂಡ್ 3 minus 1 ದಟ್ ಈಸ್ 2. ಇಲ್ಲಿ 2 ಬಂತು. and 1 plus 4 that is 5, 4 minus 1 that is 3. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 2 5 and 3 ಬಂತು. therefore ಇಲ್ಲಿ 2 ಬಂದಿಲ್ಲ. therefore option D is the right answer.
Option D is the right answer. Very good. Next question ಹೋಗೋಣ. Next question. Yes, resultant force na find ಮಾಡಬೇಕು. Forces F1 and F2 act on a point of a mass in two mutual perpendicular direction. The resultant force on the point's mass, okay, point mass will be. So ಇವಾಗ ನಾನು ಇದು point mass ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ, ಓಕೆನಾ? So let's consider this is the point mass. ಒಂದು along x direction ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ and ಇನ್ನೊಂದು along y direction ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. What is the angle between them? So 90. ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. So let's consider this is F2 and this is the F1. What about resultant force? Resultant force that is equals to under square root. So F1 square, so plus F2 square, so plus 2 times of F1 F2, so cos theta. ಇಲ್ಲಿ theta ಎಷ್ಟಿದೆ? 90 degree. Okay, so cos 90 degree ಏನಾಗುತ್ತೆ? So that is equals to 0. So therefore R is equals to resultant force, that is F1 square plus F2 square. Okay, F1 square plus F2 square. F1 square plus F2 square. That is option C is the right answer. Option C is the right answer. Yes. Yes, sir. Try to solve this question. Bega, bega. Try to solve this question. Fast, fast, fast. Right. The question is, two equal forces P each act at a point inclined to each other at an angle 120 degree. The magnitude of the resultant ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿರೋದು. So let's say ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್, okay. So let's say this is one point where the force acting, okay, ಒಂದು ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೋಗ್ತದೆ. Okay, what is the force of this one? So P ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. And the next one 120 degree ಅಂತಂದ್ರೆ it is more than 90 degree, right? So ಇದನ್ನ ಡಾಟೆಡ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ 90 degree ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ, so more than 90 degree ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. So this is also P. So let's consider this is equals to F1 and this is equals to so F2. Okay, now so total ಎಷ್ಟಿದೆ? 120 degree. ಯಾವಾಗ forces are equal, magnitudes are equal, we have a short form. Okay, what is that ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, so that is a 2 times of F, that is equals to 2 times of F cos theta by 2. Okay, so ಇಲ್ಲಿ R is equals to 2. In place of a force ಏನಿದೆ? So that is a P. So cos of that is 120 degree divided by 2. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 60. Cos 60 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? So 2P, that is cos 60, that is 1 by 2. P 2 get cancel. The resultant force that is equals to P only. So resultant force that is equals to P. So that is option C. Okay, option C is the right answer. Option C is the right answer. Right. So let's move on to the next question. The question is, a body is projected from ground with a velocity 6 plus 8 meter per second. ಇದು ಇಂಟಿಜರ್, ಓಕೆ. ಸೊ ಇಂಟಿಜರ್ ಇದು. ಸೊ 4 questions ಇದೆ, ಓಕೆನಾ. ಸೊ 4 questions ಇದೆ, ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಇಟ್ ಔಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ನ ನೋಡಿ. ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟು? 𝐿𝐻𝐼 ಸೊ ಪ್ಲಸ್ 𝐿𝐻𝐾. ಓಕೆ, what is the value? So same value. This is ಇಲ್ಲಿ values ನ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ux that is equals to 6 and uy that is equals to 8. Clear? Yes sir. So time of flight ಅಂದ್ರೇನು? Time of flight that is equals to 2 times of uy, so divided by g. Okay, ಇಲ್ಲಿ uy ಎಷ್ಟಿದೆ? That is the 8. uy ಎಷ್ಟಿದೆ? That is the 8. So 2 into 8, so divided by 10. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 2 ಎಂಟ್ಲೆ 16, so divided by 10. So time of flight ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? So that is 1.6 seconds. So that is 1.6 seconds. Clear? Yes, 1.6 seconds. Next one, maximum height. Okay, so maximum height. So maximum height. Okay, so maximum height that is equals to so uy square, so divided by 2g. So uy square ಎಷ್ಟಿದೆ? 8 square, so divided by 2 into. So 2 into 10 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇದು? 8 ಎಂಟ್ಲೆ 64, so divided by ಇದು ಎಷ್ಟಾಗ? So 20 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇದು? 2 3 6 and 2 ಎಂಟ್ಲೆ 4, 3.2 meters. Okay, so maximum height is to 3.2 meters. Okay, now so next one ನೋಡೋಣ. So next one, that is a horizontal range.
ಹಾರಿಜೆಂಟಲ್ ರೇಂಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಸೊ r is equals to so 2 times of ux uy so divided by g. Okay, so now 2 times of ux ಎಷ್ಟಿದೆ 6 uy 8 so divided by g that is a 10. so 2 1 2 2 5 10 ಎಂಡ್ ಆರ್ 48. ಓಕೆ, ಸೊ 48 ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 5 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್? 5 9 45. ಓಕೆ, 5 9 45, 3 ಉಳಿತು, ಕ್ಯಾರಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಟ್ಟನಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ 0 30, 5 6 30, 9.6 meters. ಓಕೆ, ಸೊ 9.6 meters. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ವೆಲಾಸಿಟಿ ವೆನ್ ಅ ಬಾಡಿ ರೀಚಸ್. ಇವಾಗ ಯು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತೂ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಸೇಮ್, ಬಟ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಟು ದ ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ? Okay, so final velocity that is equals to same final velocity ux I cap minus uy j cap. Iste change agodu, okay na? So final velocity that is equals to 6 I cap minus 8 j cap. So just final velocity matra change agutte, okay? Final velocity matra change agutte. Yes? Very good. So these are the values. So ಇಷ್ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ it is more than enough. Okay, now let's move on to the next question. A projectile is launched with initial velocity v naught that is equals to 2 meter per second I cap plus 3 meter per second j cap. ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ, so this one, okay, initial velocity, so this is the ux and this is the uy. At the top of a trajectory, at the top ಏನಾಗುತ್ತೆ, y component becomes a 0. Okay, y component becomes a 0 at the top. Only x component is there. What is that x component? What is that x component? 2 meter per second square. Okay, so at the top y component becomes a 0, but x component remains the same throughout the journey. Okay, so that is option B. Option B. Fine, let's move on to the next question. The question is, an arrow is a shot into air. Its range is 200 meters and its time of flight is 5 seconds. If the value of g is assumed to be 10 meter per second square, then the horizontal component of the velocity of arrow. Horizontal component andre horizontal component nothing but that is ux value ಎಷ್ಟು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ರೇಂಜ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ 3 ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಇದೆ. ಯಾವ್ದು? ಸೊ ರೇಂಜ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ 3 ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಇದೆ. ಯಾವ್ದು? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, so 2ux uy so divided by g. ಇನ್ನೊಂದು r is equals to so u square sin 2 theta so divided by g. ಇನ್ನೊಂದಿದೆ, so r is equals to, okay, r that is equals to that is ux into t. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆಂಗಲ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಆಂಗಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ? ಆಂಗಲ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. therefore we cannot use this one. ux and uy separate values ಏನಾದ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ? ಇಲ್ಲ. uy ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. therefore we can go with the last formula. so range ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರ್? range it is a 200. okay, horizontal component that is a ux as it is into time of flight that is a 5 second. okay, so ux that is equals to so 200 divided by 5 ಎಷ್ಟಾಯ್ತದು? so ux that is equals to 5 4 20, so 40 meter per second. okay, horizontal component is 40 meter per second. That is option B. Option B is the right answer. Option B is the right answer. Very good. Now let's move on to the next question. The question is, a velocity of a projectile at an initial point A is a 2 I cap plus 3 j cap meter per second. It's a velocity that is in terms of a meter per second at a point B. ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಓನ್ಲಿ y ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಫೈನಲ್ಗೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಈ ತರ ತಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ux i ಪ್ಲಸ್ uy j ಅಂತ ತಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ux i ಮೈನಸ್ uy j. ಇಷ್ಟೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, y ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮಿಕ್ಕಿದ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ಸೊ ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಟ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 2 I cap minus 3 j cap. So 2 I cap minus 3 j cap, that is option C. Option C is the right answer. Okay, option C is the right answer. Very good. Now let's move on to the next question. The question is, equations of a motion of a projectile are given by x is equals to 30
6t and 2y that is equals to 96t 98t square meter. The angle of a projection is theta value na ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. What is the angle? What is the angle? So first ಇಲ್ಲಿ ನಾನು 3060 ಇದನ್ನ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ so I will get it as a Vx. Okay, that is a dx divided by dt ಆಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಇದು 36. Okay, and ಇನ್ನೊಂದು y. ಸೊ ಇದನ್ನ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಇದನ್ನ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇದು? ಸೊ y is equals to 2 4 8. ಓಕೆ, ಸೊ 2 4 8 2 8 16. ಓಕೆ, ಸೊ 48t ಮೈನಸ್ 2 4 8 2 9 18. ಡನ್. ಇವಾಗ ಸೊ vy, ಸೊ that is equals to so dy divided by dt. ಸೊ that is equals to ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇದು? ಸೊ 48 ಮೈನಸ್ 98t. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಲ್ಲ, ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟೀಸ್ ಇವೆಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟೀಸ್. ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ t is equals to 0 ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟೀಸ್ಗೆ. uy that is equals to 48. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರೋದು ux and uy. ಎಸ್, ಇವಾಗ ನಿಮಗೊಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೀತೀನಿ. ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಓಕೆ, so this is u and this is t. Okay, and ಈ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ನ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದಾ? yes sir. so this is ux. okay, and y component uy. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ನ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದಾ? y ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ನ ಯಾವ ಕಡೆ? ಸರ್ ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಬೇಸ್ ಇದೆ. ಯಾವ ಟ್ರಿಗ್ನಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು? So trigonometric function that is a tan theta that is perpendicular divided by base. So perpendicular ಎಷ್ಟಿದೆ? uy. So divided by ux. So uy ಎಷ್ಟಿದೆ? So uy that is 48. So divided by 36. Okay. So tan theta that is equals to 48. 12 48 12 36. Okay. ಸೊ ಈ ಟ್ಯಾನ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಟ್ಯಾನ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಹಾಕೋತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್, ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಟೀಟಾ ಅಂಡ್ ಟ್ಯಾನ್ ಟೀಟಾ ಪ್ರಕಾರ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಂಡ್ ಬೇಸ್. ಸೊ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ 4 ಅಂಡ್ ಬೇಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ 3 ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ 5. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ದೇರ್ ಫಾರ್ ಸೈನ್ ಟೀಟಾ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸೊ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಹೈಪೋಟೆನಸ್. ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಸರ್? 4 ಅಂಡ್ ಹೈಪೋಟೆನಸ್ 5. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟೀಟಾ ಅಂತ ತಂದು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೊ 4/5. ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 4/5. ಓಕೆ, ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 4/5. ಎಸ್, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ is the right answer. Option C is the right answer. Okay, option C is the right answer. Nice. Let's move on to the next question. The question is, a ball is a projectile with a velocity 10 meter per second at an angle 60 degree with a vertical direction. Okay, with the vertical direction anta heltirodu. Its a speed at a height, highest point of its a trajectory will be. Okay, so illi ನಾವು ಒಂದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. So this is y component and this is x component and ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು projection. Okay, and ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು at an angle 60 degree with a vertical direction. Okay, 60 degree ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. Okay, 60 degree and what about this one? ಮಿಕ್ಕಿದಷ್ಟು 30 degree. So that means a theta is equals to 30 and velocity ಎಷ್ಟು? So 10 meter per second. Okay, 10 meter per second. and ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ so that is highest point. Okay, highest point. What is the speed? We know that ux is equals to u. Okay, so cos theta, u cos theta and uy ಏನಾಗುತ್ತೆ 0 ಎಲ್ಲಿ at a top. Okay, at a top ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಈ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಲಾಂಗ್ y axis 0 ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ನಾನು vy ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ vx ಅಂತಾನು ಬರಿಬಹುದು ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ.
ಸೊ ಥ್ರೂಔಟ್ ದ ಜರ್ನಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಅದು ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಓಕೆ, ಇದು ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಫೈನ್, ಎಸ್. ಇವಾಗ ಸೊ ಯು ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು, ಸೊ ಯು ಎಕ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಅಥವಾ ವಿ ಎಕ್ಸ್, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಟ್ ರಿಮೈನ್ ಸೇಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ರಿಮೈನ್ ಸೇಮ್. ಸೊ ಯು ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ, ಸೊ ವಿ ಎಕ್ಸ್ that is equals to ux or vx that is equals to u ಎಷ್ಟಿದೆ 10 and cos ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ 30. ಓಕೆ, ಸೊ cos 30 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ cos 30 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ that is equals to 10. ಸೊ cos 30 ಅಂತಂದ್ರೆ ರೂಟ್ 3/2. ಓಕೆ, ಸೊ ರೂಟ್ 3/2, ಸೊ 5 ರೂಟ್ 3, ಸೊ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್, 5 root 3 meter per second. That is option B. Option B is the right answer. Okay. Yes. So that is option B. Good. Yes. So let's move on to the next question. A ball is thrown at an angle 30 degree to be horizontal. Okay. Horizontal ge 30 degree hogitara. Next one, it falls on the ground at a distance of 90 meter. Range ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, that is 90 meter. Okay, so range ಎಷ್ಟು 30 degree ಹೋಗಿದಾಗ ನಮಗೆ 90 meter ಸಿಗ್ತದೆ. If the ball is thrown with the same initial velocity ಅಥವಾ speed at an angle 60 degree, what is the range ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿರೋದು. ಓಕೆ, will fall on the ground at a distance of, range ನ ಕೇಳ್ತಿರೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನೀವೊಂದು ಮಾಡಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಆಂಗಲ್ಸ್, ನೆನಪಿದೆನಾ? ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಆಂಗಲ್, ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಟೆಲ್ ಮಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ complementary angles? Can you tell me what is the meaning of this complementary angles? So complementary angles andre enu? What is the complementary angle? Yes, ಹೇಳಿ, what is the complementary angle? What is the complementary angle? Yes, what is the complementary angle? ಎಲ್ಲರೂ ಸಿ ಸಿ ಅಂತಿದ್ರ, ಬಟ್ ಅವರು ಆಂಗಲ್ ಎಷ್ಟು? What is the complementary angle? Yes, the sum of two angles is ಎಷ್ಟು 90 degree. Okay, so sum of two angles, so let's say, so this is theta A, so plus theta B, so that is equals to 90 degree. Okay, ಇದನ್ನ ನಾವು ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಆಂಗಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ 30, ಇಲ್ಲಿ 60, ಎಷ್ಟಾಯ್ತು 90 ಡಿಗ್ರಿ ಈಕ್ವಲ್? ಎಸ್ ಸರ್. ಈ ಯಾವಾಗ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಆಂಗಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ರೇಂಜ್ ವಿಲ್ ರಿಮೈನ್ ಸೇಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ರೇಂಜ್ ಇಸ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಸೇಮ್, ಸೊ ರೇಂಜ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಮೈನ್ ಸೇಮ್. ಇದು 90 ಡಿಗ್ರಿ ಆದ್ರೆ ಇದು ಸಹಿತ 90 ಡಿಗ್ರಿ, ಇದು ಮೊದಲಿಂದು 90 ಡಿಗ್ರಿ ಆದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಹಿತ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, 100%. ವೆರಿ ಗುಡ್. Next question. Two particles are projected with the same initial velocity at an angle 30 degree and 60 degree with a horizontal. Then 60 plus 30, again it is based on complementary angle, so ranges will remain same. Okay, ranges will be remain same. The ranges will be equal. Okay, the ranges will be equal. Got it? Ranges will be equal. So if you want to check, you can check. Okay, so ಯಾವ ತರ? So first one ಯಾವುದು? height, maximum height. What is the formula? So that is u square. Okay, so that is u square sin square theta, so divided by 2g. Next one, range. So range na find ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ u square sin 2 theta, so divided by g. ಇನ್ನು ಯಾವ್ದಾದ್ರು time of flight, so time of flight that is equals to u sin theta, so divided by g. ಸೊ ಒಂದರಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಈ ಹೈಟ್ ಮತ್ತೆ ಈ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರ್ತವೆ, ಸೇಮ್ ಇರಲ್ಲ, ಬಟ್ ಈ ರೇಂಜ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ಟೀಟಾ ಅಂಡ್ 90 ಮೈನಸ್ ಟೀಟಾ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಓಕೆ, ಟೀಟಾ ಅಂಡ್ 90 ಮೈನಸ್ ಟೀಟಾ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಬಹುದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ರೇಂಜಸ್. ಓಕೆ, ನೌ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್, two bodies of a same mass are projected with the same velocity at an angle 30 and 60 respectively. The ratio of their horizontal range remains the same. There is no second word. Okay, so ranges remains the same. That is option A.
Option A is the right answer. Okay, now let's move on to the next question. Next question is, for an angle of a projection 20 degree, range of projectile is R. For the same range, another angle of a projection should be. So ranges are equal antandre for R theta. So for R theta, so that is equals to R 90 minus theta antandre. What does it mean? For R theta, this is a 20 degree and ಇದು 90 degree minus theta antandre. What is the angle? Okay, so what is this angle? So theta is equals to, so 90 degree minus 20 degree ಮಾಡ್ಬೋದಾ? Yes sir. So therefore what is the angle? Sir, it is a 70 degree. Okay, 70 degree. ಅಂದ್ರೆ total 90 degree ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 20 degree ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು? 70 degree. That is option D. Okay, now let's move on to the next question. Next question is, if a 4 balls A, B, C and D are projected with the same speed, but angles of 15 degree, 30 degree, 45 degree and 60 degree with a horizontal respectively. The two balls which will fall at the same place ಅಂತಂದ್ರೆ what does that mean? Range. Range ಯಾವಗಳಿಗೆ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ? ರೇಂಜ್ ಸೇಮ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಎರಡು ಸೇರಿ, ಓಕೆ, ಸೊ ಎರಡು ಸೇರಿ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಬೇಕು. A and B ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? So 15 plus 30, so that is equals to 45 degree. No, it is not possible. And next one, A and D. So A, it is a 15 degree, so plus D, that is a 60. So that is equals to 75 degree. That is also wrong. And B and D, B ಎಷ್ಟಿದೆ? 30 degree. So plus D ಎಷ್ಟಿದೆ? 60 degree. And 30 plus 60, 90 degree. Yes, it is a possible. ಈ ಪೇರಿಗೆ possible ಇದೆ. And the next one, A and C. A is the 15 degree and C is 45 degree. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇದು? 60 degree. Okay, so this is also not possible. Therefore, ಈ ಪೇರಿಗೆ possibility ಇದೆ. ಯಾವುದು? B and D ಗೆ possibility ಇದೆ. Okay, so B and D ಗೆ possibility ಇದೆ. That is option C is the right answer. Very good. Next question. So next question ನೋಡಿ. The horizontal range is a 4 times the maximum height reached by the projectile. The angle of a projection is. So relation between range ಮತ್ತೆ height ಮತ್ತೆ angle. What is the relation? Sir, this range that is equals to R tan theta that is equals to 4 times of h. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿರೋದು horizontal range is a 4 times the maximum height. Okay, ಈ height ಅನ್ನೋದು maximum height. Okay, so ಇವಾಗ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ R that is equal R tan theta that is equals to 4h ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಎಲ್ಲ maximum. Range is a 4 times. Okay, so this is maximum. Okay, so this is the maximum. So R ಎಷ್ಟಿದೆ? So ಇಲ್ಲಿ 4 times, that is a 4 times of h maximum. So tan theta, so that is equals to, so 4h maximum ಅಂತ. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ 4h get cancel. So tan theta, so that is equals to 1. So theta is equals to 45 degrees. Option D, right? Option D is the right answer. Get your point? Option D is the right answer. Next question. Yes. What about this one? What about this one? R is the maximum horizontal range of a particle, then greatest height attained by it. Greatest height attained by it ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. R maximum horizontal range. So R tan theta, so that is equals to 4 times of h maximum. Okay. So ಇಲ್ಲಿ height maximum ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, so for a maximum height, okay, so that maximum height theta must be 45 degree. Okay, so 45 degree. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಹೈಟ್ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಆರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಟ್ಯಾನ್ 45 ಡಿಗ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ 45 ಡಿಗ್ರಿ 4 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಚ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾನ್ 45 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 1. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಆರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಚ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. ಓಕೆ, ಎಚ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ ಬೈ 4. ಆರ್ ಬೈ 4 ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಯಾವ್ದು ಬಂತು ಆನ್ಸರು? ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್.
Yes. The question is, the equation of a projectile is y is equals to root 3 minus a gx square by 2. The angle of a projection is. So ನಮಗೆ equation of a projectile ಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, so y is equals to tan theta. Okay, so tan theta x. Okay, so minus gx square, so divided by 2u square cos square theta. Am I right? So in place of a tan theta, compare ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಎರಡೂನು. In this place we have a 2, ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ಮೇಲ್ಗಡೆ same as it is ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ x place ಅಲ್ಲಿ x ಇದೆ. But what about tan theta? So tan theta, so that is equals to, so root 3 ಇದೆ. So tan theta ಯಾವ angle ಗೆ, okay, so ಯಾವ angle ಗೆ tan root 3 ಆಗುತ್ತೆ. So that is 30 degree. Correct? Yes. So therefore theta is equals to 30 degree. Option A. Option A is the right answer. Root 6, okay. So that is 60 degree. Okay, so this is 60 degree. Okay. Sine, so sine cos ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, so 0, 30, 45, 60 degree and 90 degree ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, so 0, 1 by 2, 1 by root 2, root 3 by 2 and 1. So ulta, so root 3 by 2, 1 by root 2 and this is 1 by 2 and this is 0. So ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ root 3 ಬಂದಿದೆ. root 3 ಎಲ್ಲಿದೆ? ಇಲ್ಲಿ. So sine divided by cos ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ, okay, so that is 1 by 2 into that is root 3 by 2. So 2 to get cancel, 1 by root 3 ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಒಂದು root 3 ಇದೆ. Sine cos, okay, sine cos that is equals to, so root 3 by 2 into 1 by 2. So 2 to get cancelled, so this is root 3. So 60. Okay, so that is option B. Right. So let's move on to the next question. Next question. Equation of a projectile is y is equals to 16x minus x square divided by 4. The horizontal range. Range ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು, ಓಕೆನಾ? ಹಾ. So maybe ಇನ್ನೊಂದು 5 ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. 5 questions. Okay. Now, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. So y is equals to 16x. Okay, so general equation ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, so general equation ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, so tan theta x 1 minus x divided by r. Correct? Yes sir. So y is equals to 16x ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ 1. Okay, so ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು 1 ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ x square, so divided by 4 into 16x ಆಗುತ್ತೆ. Am I right? Correct? So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋದು r. So 16x, so bracket of 1 minus, so 1 x get cancel. So ಮಿಕ್ಕಿದೆಷ್ಟು? So x divided by, okay, so x divided by, so next ಯಾವುದು? ಇದು r 64 ಆಗುತ್ತಾ? Yes sir. Okay, ಇದು ಒಳಗಡೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು 16x minus 16x square divided by 16 ಅಂದ್ರೆ still you will get a 4 only. Okay, so 64. Compare these two. In place of r ಎಷ್ಟಿದೆ? So in place of r that is equals to 64 meters. Okay, 64 meters ಇದೆ. 64 meters, that is option C. Option C is the right answer. Now let's move on to the next question. Yes. What is the answer for this? For a ground to ground projectile motion, okay, ground to ground projectile motion, equation of a path is y is equals to 12x minus 3 divided by 4x square. Given g is equals to 10 meter per second square, what is the range of a projectile? ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ. So same formula ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಹೇಗೆ? So y is equals to
ಸೊ tan theta into x. ಸೊ 1 minus x divided by r. ಈ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು? ಸೊ ಮೇಲ್ಗಡೆದು ಸೊ 12x ಕಾಮನ್. ಸೊ 1 minus 3x ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4 ಇಂಟು ಇದು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ 12x ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಒಂದು x ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. 3 1 3 3 4 12. ಓಕೆ, ಸೊ ಫರ್ದರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ 12x ಸೊ 1 minus x ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4 4 16. ಸೊ ಇನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಈ ಎರಡನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ 16 meter. 16 meter. Okay, so that is option C. Okay, yes, fine, that is option C. Next question. Oh, that's it. Okay, so ಇವತ್ತಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಮುಗೀತು. ಸೊ ನೋಡ ಯಾರು ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಟಾಪರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೈವ್ ಸೆಷನ್ ಲಿಯೋ, ನಿರ್ಮಲಾ, ಸೃಷ್ಟಿ, ವಿನಯ್ and Pushpa, Nihal, Pradnya, Sapphire Soul, Neetu, Rashmi, Isha, Anjani Putra, Basu, Kishan, Venkatnath, SP Soumya, Nothing is Permanent, Devendra, Sanvi and Divya. So top 20 students next ಒಂದು ಟಾಪ್ 50 ವರೆಗೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಎಸ್. Yes, so that's it. Okay, so do you have any questions? If you have any questions, please let me know. If you have any questions, please let me know. Yes. ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ನೋ ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ವೈಂಡ್ ಅಪ್ ದಿಸ್ ಸೆಷನ್. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಬೇಗ ಬೇಗ. ಓಕೆ, thank you so much. Sir, will KCET ask in this level only? Venkatnath, yes. So ಇವೆಲ್ಲ PYQ plus most important questions are. Okay, yes, thank you so much. ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. Till then, take care, bye bye.